โอเคครับพวกผมอีกครั้งหนึ่งกับเชลิวมากว่าแทบก็อยู่กับเกม Solid Zero นะครับก็ห่างหายไปนานนะติดปัญหาส่วนตัวแบบว่าใครมรสุมช่วงนี้ก็ครั้งเยอะไปหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยก็เลยบอกว่าไม่ค่อยแบบไลฟ์ไม่ค่อยมาทำอะไรเลยแบบตัวจะแตกแล้วเลยแต่บอกว่ารอบนี้เห็นอัปเดตเกมมาทั้งโฮมสตาร์เร็วทั้งโซเลตอะไรเงี้ยเล่นหน่อยแล้วกันนะในเรื่องก็เยอะอยู่โอเคเสียงไม่เป็นไงบ้างผมพยายามเช็คอยู่ดังไปไหมหรือว่าเบาไหมอะไรรู้สึกว่ามันเกินประหลอดมากเลยใช่ปะเสียงมันจะแบบดังๆหน่อยแต่อย่างนี้น่าจะโอเคปะไม่รู้ผมชอบเปิดฟังดังๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาดูใช่ไหมก็จะแบบว่าเสียงมันเหมือนมันดังแบบแต่ว่าพอลดเสียงดูมันก็น่าจะได้อยู่มั้งเสียงเกมก็โอเคดีโอเคประมาณนี้เนาะไปเริ่มเลยแล้วกันในเรื่องนะผมจริงๆแบบว่าอยากไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่แบบติดปัญหามากเลยโอ้โหรู้สึกว่าสมตัวเองชีวิตเยอะชิบหายแบบโอ้ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเลยนะมันคลิปสดใหม่อันนี้ซึกวิกฤตโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอย่าไปในเรื่องก่อนแล้วกันลืมไปเราต้องสุ่มก่อนใช่ไหมจริงๆผมสุ่มไปแล้วแหละแต่แบบว่าไม่ออกเลยนะเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยสุ่มดูไปแล้วกันผมไม่ออกเลยเร็วๆนี้ไม่ออกจริงด้วยสมพรปากเลยจริงมีอาเรียแล้วโอ้ยเสียงคอมผมก็มีปัญหาด้วยครับได้ยินเสียงติดเหรอโอ้โหกลัวชิบหายเลยแบบกลัวอยู่แบบว่าอยู่จอฟ้าเลยน่ากลัวมากเลยนะเอาจริงผมพยายามมาดูเรื่อยๆก่อนแล้วกันว่าสตรีมมีปัญหาอะไรไหมกลัวอยู่ปิดนู่นปิดนี่ก่อนโอเคจะได้ให้คอมมันลื่นขึ้นเลยนะไปเริ่มดีกว่าเบลนอนขดตัวอยู่บนโซฟากดรีโมทไปรีบเลยด้วยความเบื่อหน่ายแสงสีจากหน้าจอทีวีไหลเวียนอย่างแปลกประหลาดเสียงอึกกระทึกของผู้คนตัดขาดเป็นท่อนๆเบื่อจังวันหยุดวันแค่หลอกทองคำดันผ่านไปแบบนี้ซะงั้นนี่เป็นโรคซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวกับเขาด้วยเหรอต้องโทษบรรยากาศของวันแค่หลอกทองคำที่ดีเกินไปนั่นแหละต้องรอฝันวันแบบนี้อีกตั้ง1 ปีเชื่อไงก็ทำใจยอมรับไม่ยากว่าไหมไม่มีคำขออะไรใหม่ๆเลยเหรอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโยไกก็ไม่โผล่หน้าใหม่อีกเลยส่วนพวก Angel of Illusion เองก็กำลังเตรียมการแสดงชุดใหม่อยู่เห็นบอกว่าจะมอบเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้กับเหล่าดีลูแต่ยังปิดเป็นความลับพวกเราซะด้วยคำขอบนอินเตอร์น็อกก็ไม่มีอะไรพิเศษมีแต่งานง่ายๆทั้งนั้นมีหน้าถึงมาดูทีวีอย่างเงี้ยข่าวแล้วแล้วจริงสิช่วงนี้เหมือนมีการแข่งขันอย่างหนึ่งคณะวิทย์ที่พูดถึงมากเลยนะอีกสักพักทีวีก็จะฉายข่าวหรือไม่ก็โฆษณาเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละถ้าพี่ว่างก็มาดูทีวีด้วยกันกับฉันสิเอาเลยนั่งลงบนโซฟาแล้วดูทีวีกับเบลอยู่สักพักพี่ดูนี้สิที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้คือเรื่องที่กำลังคิดอยู่ช่วงนี้ไงพี่ไม่ถือพี่ดังไงเหลือบมองหน้าจอโทรศัพท์รูปโปรไฟล์ของนิโคบนหน้าจอนกกำลังกระพริบอยู่พอสนใจ
จึงถูกดึงไปจากรายการโทรทัศน์ชั่วคราวฉันยังกะพอดูข่าวนี้จบแล้วดูหนังกับพี่สักเรื่องอยู่เลยพี่ใครมาขัดจังหวะเวลาดูหนังของครอบครัวที่เราสองคนสองพี่น้องนานๆทีจะมีล่ะเหมือนจะเป็นนิโคนะนิโคมีธุระอะไรกับพวกเราหรอนั่นเหรอไม่พี่จัดการไปก่อนเลยอะไรขึ้นอีกออกซี่ยังไม่ถูกใครจองตัวไม่ใช่ไหมดีมากรีบบอกลูกค้าทั้งหมดของนายเดี๋ยวนี้เลยสิทธิ์การเข้าแข่งขันฮีโร่แห่งของไพทอนถูกพวกเราคัดเตะจองไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นฮีโร่แห่งคนโลกไงนายไม่รู้เหรอโอกาสดีสุดๆเลยนะแล้วกอบเงินกองโตกับพวกเรากันเถอะเอาล่ะไม่มีเวลาวันที่จะมาอธิบายแล้วการแข่งรอบนี้ความสุดๆเห็นว่าวันนี้จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดด้วยพวกเราจะไปที่สตาร์ลูปเพื่อจองสิทธิ์เข้าแข่งขันไว้ก่อนจะไม่ว่าวันนี้ต้องลงทะเบียนให้ได้นะมัดมือชกมากเลย Wise, did Nicole contact us earlier? She was going on about some competition she was eager for us to join. I think it was called มัดมือชกมาก Isn't that the new Hollow competition? I just saw their ad on TV. Apparently, it's been around since the old Capital days. The prize money's huge, and the rules are basically anything goes. It brings in a lot of people who love a fight, including its fair share of reckless criminals. Eventually, they secured approval from the city administration and rebranded as the very official-sounding Hollow Athletics League, and the competition gradually became more regulated. This year, with Topps backing it as a sponsor, the event's blown up on a completely different level. For once, Nicole's idea doesn't sound totally crazy, but are we actually going to say yes? Come to think of it, the HDD had that redundant data glitch earlier. It should be resolved now, right? Notice, the current dataset is insufficient to support a stable conclusion. Requesting a connection to test it with you, Master. งั้นทดสอบดูหน่อยนะแฟร์ Let's run a test then. Go for it, Fairy. Connection successful. Screening for redundant data. Complete. Notice, redundant data detected. Initiating cleanup. อะไรนั้นอาการเป็นหัวแดงๆก็ถาโถมเข้ามาความเจ็บปวดรวดร้าวเล่นจากเบ้าตาลึกลงไปจนถึงส่วนลึกของสมองไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ถามแล้ว Wise, are you okay? You seriously scared me just now. I'm fine. It's just my eyes felt really weird for a second. My apologies, Master. I failed to recognize the hazards of the cleanup procedure until it was too late. Risk assessment results. Processing the redundant data caused abnormal strain on Master's implant. Recommendation: abandon cleanup and switch to data isolation instead. Something's not right, Wise. We were sure the redundant data was caused by a hollow anomaly, but now it seems like there's something wrong with your smart lenses. Fairy, if all we do is isolate and leave unidentified data, what would that mean for Wise? Risk assessment in progress. Conclusion: in the short term, the HDD system may suffer reduced output, and Master may experience fatigue or dizziness during use. Long-term effects cannot be determined at this time. ฟังดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ That doesn't sound too good, huh? Doesn't sound good? It's way worse than that. This is a total disaster. I've had this uneasy feeling ever since that fight that something might have gone wrong with your eyes, but I kept telling myself it was probably nothing. Either way, we should keep HDD use to a minimum until this is sorted out. Looks like we'll have to refuse Nicole's offer as well. What's going on outside the store? Sounds like a customer is arguing with 18. Come on, Wise. We should go take a look. ใครทะเลาะกันดีแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงหน่อยได้ไหมคือแบบว่าเสียงมันตัดอ่ะเพราะว่ามันผมมีปัญหาจริงนะ
เสียงมันตัดด้วยนึกว่ามีแค่ผมคนเดียวที่แบบเสียงมันตัดเลยอ๋อเสียงมันตัดทั้งไอ้นี่เลยเว้ยโอ้แต่ว่าผมมีปัญหาจริงนะเว้ยแบบว่าคอมก็มีปัญหาชีวิตก็มีปัญหาโอ้ชีวิตโอเคใครอันนี้จากท็อปปะถ้าจำไม่ผิดคุณ Finally. You must be the owners of this place. Good thing you're around, otherwise the energy cost of this operation would have spiraled. I have something very important to discuss with you, and I can't have anyone else interfering. How about this? From this moment on, I'm booking out the entire video store. ก็จะเหมาทั้งร้านอะ Before you reserve the whole store, let's start with a membership registration. We can't accept such a request without confirming your identity. My name's Norma. I'm the chief technician of the Marcel Group's Special Affairs Department. Chief technician? So you're a researcher? Exactly! I'm not suspicious. I've got an official letter from Mayor Mayflower's office to prove it. See? อีกฝ่ายยื่นจดหมายรับรองมาให้ดูบนประทับตาของสำนักงานนายกเทศมนตรีเอาไว้จริงๆเนื้อหาระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่น่าเชื่อถือ2 คนมาหาและหวังว่าพวกเราจะให้ความร่วมมือโอเค Okay. You said you had something very important to discuss. What did you want to ask exactly? Explaining would take way too long. I'll just show you the real thing instead. Here it is. พวกกุญแจแบงบูที่ทำขึ้นจากวัตถุวิเศษที่เหมือนจะเป็นของหายากที่หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดในนี่ดูไม่รู้ว่าทำไมแต่กุมมันไว้ในมือร่างกายจะเกิดความรู้สึกปลอดคลายและปลอดปล่อยอย่างไม่น่าเชื่อ Strange. The moment I touched that pendant, the discomfort in my eyes seemed to let up for a moment. Am I imagining things? Miss Norma, what exactly is this pendant? Hey, no jumping ahead. We'll get to that later. Right now, it's my turn to ask. Think carefully. Anywhere in all of New Eridu, have you ever seen anything made of a similar material? It's so distinctive that if you've seen it before, there's no way you'd forget it. Or how about another hint? Think about that vessel of the creator you fought inside Lemnian Hollow. The creator vessel? Why would a Marcel Group researcher know such highly classified information? Wait, the mayor's letter said 2 visitors. So was the letter genuine, but she's an imposter? Sorry, but we still have some doubts about your identity, so we can't answer your question just yet. Could you explain where the other representative mentioned in the letter is? Huh? Seriously? I thought we could finally get to the main issue. ยังน่าสงสัยอยู่ดี Square one again. Valina was supposed to come with me, but she got called into a last-minute meeting, then got stuck in traffic, and someone even scraped her car, so it had to be sent in for repairs. I couldn't wait any longer, so I came in to find you on my own. I see. What is it now? It's nothing, and sorry about that. Seems we were being overly cautious. We'll fully cooperate from here on out. But could you elaborate on this material? That way we can be sure to give a proper answer. All right, that's easy enough. Listen closely. The name of the material is... เกือบพูดชื่อของวัสดุออกมาแล้วแต่ในตอนนั้นเองจะจูบประตูล่าของเรดิโอก็ถูกผลักออกมาและขัดจังหวะเธอเข้าพอดีจากนักวิ่งถ้าทางไม่ธรรมดาคนหนึ่งก็ค่อยๆเดินเข้ามา My apologies for the wait. Valina! วาลิน่าใช่ไหมValina, you finally made it! There, she's the other specialist you asked about. Valina! She works in the same department as me. I handle the research, and she handles the meetings, approvals, and dealing with troublesome higher-ups.
อยากว่าเวน่าเป็นหัวหน้าของโนโมกันเหรอไม่สิรู้สึกเหมือนผู้ปกครองมากกว่า So you're Norma's superior? No, it feels more like you're her guardian. Ah, I'm flattered. Norma is our ace. I'm just here to make sure she doesn't get caught up in any risky schemes you two managers are running. Huh? Oh, hey, Valina, you mean they were trying to bait me into talking just now? Hey, seriously? That's way out of line. Oh, you caught on fast. Looks like you've really improved your people skills lately. It's just... it would have been even better if you'd remembered the letter actually includes a verification code that pulls up our ID photos. ผ่านไปไม่นานไม่รู้ Now that you no longer doubt our identities, we can finally speak openly. Norma and I took the liberty of coming here today not to pry into your secrets or Miss Ye Shengguang's affairs, but solely because of that special material you just saw, flint porcelain. Flint porcelain? That's right. Flint porcelain is a composite formed from porcelain and certain metals. It has an unusually strong stabilizing effect on ether, which makes it immensely valuable. That's why it's been kept under strict regulatory control. A while back, a batch of registered porcelain went missing, and we have been tracking its whereabouts ever since. That's why we hope to use eyewitness accounts to confirm whether the porcelain on the creator's vessel is actually our target. If that's all I'm answering, it doesn't seem like it would involve any sensitive information. And at the time, I did actually see a substance similar to porcelain on the enemy. แต่ฉันคาใจยิ่งกว่าคือความรู้สึกที่เหมือนจะดีขึ้น What ว่ะ really concerns me is that brief moment of relief just now. Was it really the porcelain? I have to be sure before I give them anything. Look, Valina, that expression the manager's making right now. That's the classic I know everything but I'm not saying a thing face. Easy there, Norma. The managers probably just want to borrow your little bang boo to sort through their memories a bit. They'll answer our questions after that. Isn't that right, managers? โอ้โห Did she figure out what I was planning? รับข้อเสนอเลยก็ได้ I guess I'll go ahead and accept their offer then. Yeah, that's right. Then you should have just said so. Here, take it. Look all you want. ไม่ได้คิดไปเองในช่วงวินาทีรับกี้มาร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทันทีจนถึงตอนนี้ถึงเพิ่งจะรู้ตัวว่าช่วงที่ร่างกายของตัวเองเหนื่อยล้าขนาดนี้เลยเหรอหลังจากนั้นก็ทำตามสัญญาตัวอธิบายเรื่องการกระจายตัวลักษณะของบนร่างกายของภาชนะของผู้นำให้พวกเธอฟังซึ่งพวกเธอก็ไม่ถามคำถามอื่นอีกจริงๆ Thank you both, managers, for sharing this intel. It's been extremely helpful. We'll be heading out now. Hey, Wise, give back the porcelain pendant. What's going on? Why are you so fixated on it? Perhaps the manager thinks there's something we overlooked. That's okay. We can leave the pendant here for the time being and pick it up later. Huh? Are you sure? Didn't you just say porcelain is a strictly Porcelain. regulated material? That's right. The pendant's registered under our department. But I trust someone the new Void Hunter vouches for wouldn't put us in a compromising position. พวกเราเก็บรักษาไว้ Don't เลย worry. We'll keep it safe. ดูหน้าแล้วโรม่าจากไปแล้ว Wise, what was that about just now? You suddenly agreed to tell Valina about seeing the porcelain and you wouldn't let go of their pendant. บอกเดือนสั้นๆถึงผลกระทบของพลังงานที่มีต่อตัวเอง So porcelain can ease your symptoms. If we can figure out how it actually works, it might solve our problem once and for all. It's a shame we're just borrowing it, so we can't take it apart for an in-depth analysis. If only we had access to more porcelain. Notice, key information has been located. Hollow Champion Prize Display, number 001, a Flint Porcelain W engine. Ah. Hello, champion!
มีเหตุผลที่เราจะต้องไปแข่งมาสินะ Seriously, Valina? You were just telling me not to tell those two anything, and now you're leaving my little porcelain bamboo with them. Speaking of which, when the manager touched the porcelain just now, did you notice anything? Hey, stop dodging my question. They just have an ether-sensitive constitution. It's rare, sure, but... Huh. Wait, that's not right. They're in New Eridu right now. Oh, I get it. Well done, Valina. So then that guy... ไม่บอกด้วย So what's next? What are you planning to do? For now, nothing. Let's just wait and see how things play out. At least, until we get to the bottom of things. สืบเรื่องไหน เมื่อตะวันลาลับโอเคเดี๋ยวนะว่าไปผมลืมทำคอมเมนต์นี่หว่าลืมเลยสักครู่ว่าลืมเลยลืมอะไรไปวะลืมทำคอมเมนต์ด้วยอ๋อเกมคอมไม่ค้างๆแกไม่ตายโอเคลืมขอโทษการแข่งฮีโร่แห่งพอลโลกนั่นเหรอใช่ที่นิโคลชวนพวกเราไปหรือเปล่านะนึกไม่ถึงเลยว่าที่นั่นจะมีของที่เราต้องการอยู่ด้วยพี่ฉันติดต่อนิโคลแล้วตอบตกลงว่าเราลงแข่งด้วยแล้วล่ะเธอบอกให้พวกเราไปเจอกับเธอที่จุดลงทะเบียนการแข่งขันพวกเราจะไปกันเลยไหมสถานที่ลงทะเบียนอยู่ที่ไหนเห็นว่าอยู่ที่สตาร์ลูปทาวเวอร์เหมาะถึงกับเหมาสตาร์ลูปมาเป็นสถานที่จัดงานแข่งขันแบบนี้คราวนี้ครับทุ่มส่วนตัวเลยนะเนี่ยนึกว่าบอกคอลอยวีดเอนจินนั้นมีประโยชน์กับพวกเราเองก็ต้องขึ้นสู้และไปลงแข่งให้เต็มที่เหมือนกันไปกันเลยดีกว่าได้เลยจะไปเอารถเดี๋ยวนี้แหละHow many contestants there are? Don't tell me everyone's here for that W engine. I don't think so. Oh, I see Nicole and Billy over there. นี่อะไรวะเนี่ยยังเอาไอ้นี่ปะพ็อกซี่นายมาจริงๆด้วยใช่กันนะเชียร์คัตติ้งแฮร์มหาที่เกิดเลือกอันดับ1ตลอดกาลของนาย Roxy, you really came. I knew the cutting hairs would always be your number one choice. Look, we've already secured our team qualification. Let's steal the spotlight in this competition, Proxy. Billy can have the Starlight Night meet and greet tickets. I'll take the Denny's, and all the remaining glory goes to you. ทำไมเหลือแค่ติดเกียรติยศได้ฉลาด How come I'm left with just the glory? Where's my prize? Nicole, if we're going to team up, you've got to show a little good faith. Don't think Wise and I don't see what you're up to. We've gone through the rules ourselves. The Hollow Champion competition uses a competitive hunt format. In other words, teams defeat ethereals within a set time limit to earn points. There are so many contestants this time, and the organizers are distributing standard issue carrots to everyone. So, unless you have a special edge, you might not even run into any ethereals before the competition ends. Smaller teams rely on mobility, while larger teams can hunt dangerous but high-value targets. Of course, some teams choose to use specialized route planners to secure an early advantage right out of the gate. You're getting us to join because Faithin is the best proxy in all of New Eridu. Wow, boss. That's exactly what you said before. Billy, shut it already! You're going to blurt out everything we've got. Anyway, fine. I admit, our core strategy revolves around you, Proxy. I won't argue if you want the bigger cut.
Actually, Nicole, the truth is, we're the ones who need your help in this competition. We really need that Porceloa W engine from the grand prize pool. I see. Don't worry, manager. Since you need that W engine so badly, we'll help you get it no matter what. With Halo veterans like you two, plus Wise leading the way, we'll hit peak scoring efficiency. We're guaranteed a spot near the top of the leaderboard. When the time comes, as long as you hand the W engine over to Wise, we don't want any of the other prizes or rewards. Okay, cut it out. You don't have to hold back. If it's the W engine you want, then anyone who's also got their sights set on it is an enemy of the Cunning Hares. That's right! Manager, you can count on us. The Starlight Knights won't let you down. Thanks, you guys. We're counting on you. Yep, don't worry. Oh, right. Even though we've already got our spot in the competition, each member still needs to register individually. Registration is on the second floor. Just tell them you're with the Cunning Hares. Wise, I saw on the poster that all the competition prizes are going to be on display at the venue soon, including that Porceloid W engine. After you finish registering, let's go check it out together. Nicole and I are gonna head back to get prepared. See you at the competition. Come on, Wise. We need to sign up for the competition. Thanks for signing up for the Holo Champion competition. Good luck out there. Huh? Wise, is that the person you mentioned before? The one who was with Xiao Zhao? How come she's participating in the competition? And she left. She looks like trouble anyway. Sorry to keep you both waiting. When Holos threaten the city, from the city rises a champion. Welcome to the Holo Champion Star Loop main venue. How can I help you? I'm here to sign up as a ล member ง of ทะ the เบียน Cunning แข่ง Hares. The team should have already qualified. Just a moment. Let me check that for you. Here we go. Please provide your name and confirm once more that you're joining the Cunning Hares. Then we can wrap up the registration. That's it? I thought there'd be some complicated ID verification or other checks. Let me explain. You two should already be familiar with the competition rules. There is no limit on the number of team members for this contest. You can compete solo or stick together as a team. The competition will rank teams and calculate points based on both the difficulty of hunted ethereals and the number of team members. In other words, this is a contest that tests strategy and overall team strength. Therefore, joining another team offers no advantage. Each team's members can also view their team roster at any time to ensure the competition is fair. On top of that, our sponsor, Rusty Cliff Corp, specifically instructed us not to impose too many restrictions on participants' identities, so that more up-and-coming stars who have ก็ยังแอบคิดอยู่ว่าแบบมีใครจะเกรียนแบบว่าแบบไปอยู่ทีมอื่นเลย Classic move from Rusty Cliff Corp, the entertainment powerhouse. If you two have no further questions, you can proceed with the registration. Welcome officially to the competition. Next, we will introduce the designated item for this event, which also serves as the only proof of your participant status, the ethereal card. หนึ่งค้างครับหลักฐานการเข้าร่วมและบัตรผ่านโฆษณาของศึกชิงแชมป์ฮีโร่แห่งฮอลโลกำจัด1 คนต่อ 1 อันไม่สามารถขอคืนเปลี่ยนโดยอุ่นสิทธิ์ได้และหากชำรุดถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันทันทีโดยตัวการ์ดอีทีเรียมนี้เต็มไปด้วยฟังก์ชันมากมายไม่เพียงแต่สามารถบันทึกคะแนนสะสมของผู้แข่งขันได้เท่านั้นยังสามารถโหลดข้อมูลแครอทที่ผู้จัดงานให้มาเพื่อใช้นำทางในสนามแข่งฮอลโลได้อีกด้วยเนื่องจากการแข่งขันชิงแชมป์ของปีนี้มีขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการ์ดอีทีเรียมจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชำระเงิน
และใช้คะแนนเพื่อแลกรับเดนนี่ที่ร้านค้าบางแห่งให้เข้าร่วมการแข่งขันได้โอ้น่าสนใจนะ Although it's called an ethereal card, it's clearly an electronic device with scanning and signal transmission functions. That's right. In battle, the ethereal card will record your combat data and calculate your points. At the same time, you'll also need to use it to connect with the official data terminals to receive carrot information. Of course, the ethereal card will be loaded with initial carrot data at the start of the competition, but any subsequent updates will require participants to go near the data terminals. Here's some crucial info, so please pay attention. If your ethereal card is destroyed, you'll be disqualified. Your personal points will be reset to 0 for the team's total score, but the team's participant number coefficient will remain unchanged. In other words, losing members is bad news for the team. Exactly. Truth is, this measure is meant to remind participants to stay safe and avoid fighting enemies that might destroy their ethereal cards, since the competition does not provide insurance. Alright, that covers the most important information about the competition. If there's anything else you'd like to know, feel free to swing by anytime. Please proceed to the line ahead to pay the equipment fee and complete your ethereal card activation. Once that's done, you'll be officially registered to compete. Whoa, that's quite a line. I'll go queue up, Wise, and you go check out the W Engine prize. ไปตรวจสอบไปแต่คำเลยWait, seriously? This thing's worth that much? It even has a special material usage permit. Let me see. Flint porcelain W engine concealed light. So, this is the legendary porcelain, huh? It's my first time seeing it. Enhances ether stabilization metrics to suppress energy level fluctuations of potent ether in internal and external environments. What does that even mean? Can it be explained in terms a normal person can understand? Would the average person even need this? And then again, porcelain itself is super rare, so maybe it'd be a collector's target. Look, this W engine doesn't even seem brand new. It even has some scratches on it. Well, let's go and check out what other prizes they got. Compared to the other prizes, the porcelain W engine seems less popular. But that's a good thing. While there aren't many people around, let's get a little closer and take a look. The engine พิเศษสร้างจากเฟิร์มพลานาทั้งหมดซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องยากเมื่อพบเห็นในท้องตลาดและมันเปล่งแสงสีเงินคล้ายคลึงอาจเกิดชายิ่งกว่าพลแมกเติงบูที่เคยเห็นก่อนหน้านี้เพียงแค่หยุดมองอาการไม่สบายก็บรรเทาลงอย่างมาก I didn't expect just being near the W engine would make me feel better. The porcelain content in this must be pretty high. If I can get my hands on it, given time, I can definitely solve the problems with the HDD in my eyes. But now that I think about it, what does that line in the description mean? Suppress energy level fluctuations of potent ether in internal and external environments. Putting aside the external environment for now, does the internal environment refer to the human body? What's the difference between the energy fluctuations of potent ether and corruption in general? Yeah, I was wondering the same thing myself. มันคือ Huh? Sorry. And you are? Oh, sorry. I was thinking about the same thing just now, and before I realized it, I was talking aloud. Speaking of which, this is the first time I've seen someone read through W engine tech specs so carefully. Are you a scholar? Or a W engine enthusiast? ก็น่าจะถือเป็นพวกคล้ายได้แล้วมั้ง I guess you could say I'm a W engine enthusiast. I see. No wonder you were so absorbed in looking at this one.
I honestly can't think of any use for spending points to get such a niche W engine. Right. I'm Ramia, one of the contestants. I just started firing questions at you without even giving you my name. That was pretty rude of me. If we're being so polite, the least I can do is give my name too. I'm Wise, and I'm also a contestant. I figured as much. Anyone who shows up at the registration area must be a contestant. Oh, but as long as everyone has different targets and isn't competing over them, then I guess they can also be seen as comrades fighting side by side, right? Even if the targets were the same, everyone can still become comrades. Rivals who compete yet still fight side by side. I'd love to meet an opponent like that someday. By the way, Miss Ramiel, have you already chosen your target? Not yet. There's still time, so I've decided to think it over carefully. But I'll remember that your target is the Porceloid W engine. I actually haven't decided yet either. Really? But you gave yourself away with how focused you were earlier. I'm just kidding. Well then, good luck out there. See you later. ลูมิน่ายิ้มแล้วเดินจากไปพี่ฉันกลับมาแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วล่ะผู้หญิงที่สะดุดตาสุดๆเมื่อกี้คือใครเหรอเมื่อกี้ไปแค่พวกแข่งขันถึงเธอดูอายุน้อยแต่ดูจากออร่าและท่าทางแล้วน่าจะฝีมือไม่เบาเลยล่ะเรื่องคนอื่นช่างมันก่อนนี่พี่รู้สึกยังไงกับเจ้าโพซิเลียวีจินอันนี้รู้สึกได้เลยว่าช่วยได้เยอะมากเนี่ยดูเหมือนเป้าหมายของเราจะถูกต้องแล้วพี่เรื่องลงแข่งการเรียบร้อยหมดแล้วแต่เมื่อพวกเรารู้เรื่องการแข่งขันช้ากว่าคนอื่นก่อนกลับบ้านพวกเราลองรวบรวมข้อมูลในแถวนี้เพิ่มกันหน่อยดีกว่าโอเค Let's gather some intel before we go home. เฮ้ยพี่เป็นบอสเหรอใส่หัวไปซะจะไปขันหน้าอาปากพูดเพราะขันมนุษย์สัตว์ที่ดูเข้มขรึมคนนี้ก็พูดจาหยาบคายสักทีรู้สึกว่าเขาอันตรายน่าดูเลยท่านพี่อย่าไปยุ่งด้วยจะดีกว่าพี่จะเป็นบอสใช่ไหมขอมันๆหน่อยนะครับรับทราบค่ะโอเคแป๊บนึงเช็คตรงนี้หน่อยก่อนเธอคือโพรเมอร์คนที่อยู่กับชาวเมื่อตอนนั้นจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นก็มีความเป็นได้สูงที่เธอจะเป็นคนของคราพัทเหมือนกันโพรเมอร์กระซิบอะไรบางอย่างผ่านฟังที่ซ่อนอยู่ห่างชำเลืองมองมาทางนี้แป๊บนึงรู้ไม่ออกเธอจำฉันได้หรือเปล่าแต่ก็ที่ยืนยันได้คือตอนที่เธอไม่ต้องการคุยกับใครนอกจากคนที่อยู่ในสายอ้าวสวัสดีครับมาเด้อพี่ดูสิใครมาดูสิกับไลเตอร์นี่นะใช่แล้วช่วงนี้พวกเรากำลังขยายธุรกิจแถวฟูลและคอนเตอร์การแข่งขันมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้ซันออฟพวกหมูป่าให้เราล่ะต้องเข้าใจบื้อซีซ่านั่นแหละฉันย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้รีบติดต่อชวนนายมาร่วมทีมตั้งแต่แรกนึกไม่ถึงแม้ว่าจะโดนพวกเบลลี่ชิงตัดหน้าไปก่อนซะได้พวกซี่นายไม่รู้หรอกเมื่อเช้ารุ่นพี่ส่งข้อความมาความหนึ่งทำมาค่ายพวกเราเกิดศึกใหญ่เลยล่ะนะครับเมื่อเช้านี้พี่ตอนนั้นเรายังไม่รับปากพี่โคสักหน่อยรู้ทางใหญ่น่าจะคิดเองหมดเลยนะเมื่อกี้ฉันได้ยินเบลเล่าให้ฟังนะเห็นว่าพวกนายเล็งโพเซเลียวีเดอินจินในกองรางวัลอยู่นี้วางใจเถอะเป้าหมายของเราไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกในช่วงนี้เพื่อให้ลงแข่งให้สะดวกพวกเราจะพักอยู่ในเมืองกันถ้ามีอะไรก็ให้ช่วยก็ติดต่อไปเลยนะลูซี่ไลเตอร์ขอบคุณทั้งสองคนมากนะพี่ตอนนี้สักสายแล้วข้อมูลที่เราควรรู้ก็ได้มองออกสมควรแล้วกลับบ้านกันเลยนะอยากอยู่ต่ออีกแป๊บนึงก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพวกลูซี่ต่ออีกหน่อยแล้วกันโอ้ย
ค้างโอเคเมืองล่มสลายเพราะฮอลโลแต่ฮีโร่ก็ถือกำเนิดขึ้นจากเมืองเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์โหลด3ที่จัดงานของฮีโร่ฮอลโลไม่ทราบว่าต้องการให้ฉันช่วยเหลือในด้านไหนดีฉันอยากดูข้อมูลทีมที่เข้าแข่งขันไม่มีปัญหาแสดงรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันให้ดูหนึ่งนี้แหละจริงสิตอนนี้อันดับคะแนนรายชื่อยังว่างอยู่เพราะงั้นยังไม่เริ่มถึงนี่นะวันตีดีกว่าคัตติ้งแฮร์สุดสมบูรณ์พยายามเล่าไปถึงตอนจบทีมเหมียวพูดถูกเสมออูมิวันนี้รวยเละสัตว์อัลพาเลดอนกองไฟจากวันโดยเฉพาะกิจชั่วคราวฉันจะรวยเละชอบจังเลยช่วยแนะนำฮีโร่แห่งฮอลโลให้หน่อยได้ไหมซึ่งจริงๆฉันฮีโร่แห่งฮอลโลเป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพที่สมาพันธ์กีฬาฮอลโลจัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากเทศบาลมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวเมืองในการเผชิญหน้ากับฮอลโลซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับหลายสิบปีการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ช่วงโดยจะจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมฮอลโลที่แตกต่างกันซึ่งหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการจัดอันดับตามคะแนนและสามารถใช้คะแนนรับรางวัลหรือเงินรางวัลได้รอบการแข่งขันแต่ละช่วงจะมีผู้ช่วงพักการแข่งขัน 5-7 วันผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้เลยโอ้โหมีปะเรื่องการมีปัญหารูปแบบการแข่งขันในคือการแข่งกันไล่ล่าพูดง่ายๆคือการแข่งกันเป็นทีมไล่ล่ากำจัดอิทิเลียมภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเก็บคะแนนโดยคะแนนจะถูกคำนวณตามระดับความยากของอิทิเลียมจากการได้และจำนวนสมาชิกในทีมซึ่งจะถูกบันทึกลงในการ์ดอิทิเลียมของคุณนอกจากนี้แครอทจากทางการก็จะเป็นต้องให้คุณใช้การ์ดอิทิเลียมเพื่อเชื่อมต่อกับสารข้อมูลจากทางการภายในฮอลโลเพื่อรับมาเช่นกันโปรดทราบว่าหากการ์ดอิทิเลียมเสียหายจะถือออกแข่งขันเหมือนเดิมโอเคคุณนี่เองเบลสินะแล้วเล่นหนาไว้แล้วดูจากสีหน้าของคนเมื่อกี้ก็เหมือนจะปักเชื่อไปแล้วสินะว่าแป๊บเดียวฉันก็ลืมชื่อคุณไปแล้วเสียใจจังเลยแฮะไม่นึกว่าจะถูกคุณมองออกแบบนี้นี่แกงั้นเหรอมุกนี้ใช้ได้แค่แป๊บเดียวเองเหรอเนี่ยเหมือนต่อให้ไม่ได้อยู่ในสนามแข่งเมื่อรับปกติคุณก็รับมือยากอยู่เหมือนกันนะวันนี้เตรียมตัวกลับแล้วล่ะไว้มีโอกาสค่อยเจอกันนะโอเคมีข้างล่างไหมดูลักษณะเราไม่มีโอเคไปกลับบ้านกันเถอะหลังจากนั้นไม่นานกลับมาถึงบ้าน What a long day. Feels like so much has happened, and my mood's been on a roller coaster. เหมือนกันเลย I feel the same. Well, thankfully, we've got a solution now. Wise, make sure you rest up these next few days before the competition. After all, we'll have to rely on the HDD to win that Porcelain W engine. As for this porcelain pendant we borrowed, since it eases the symptoms, keep it in the ethereal card close during the competition. ช่วงไม่กี่วันก่อนการแข่งขันได้เตรียมตัวหลายๆอย่างด้วยกันกับเบลหลังจากเปิดใช้งานแผนการแยกข้อมูลแล้วก็มีอาการรุนแรงมาเกิดขึ้นจริงๆแล้ววันแรกของการแข่งขันก็มาถึงวันนี้เป็นรอบแรกของการแข่งขันแล้วร่างกายรู้สึกไม่เร็วที่โพซิเลียกับการอิเลียก็พบมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะอยู่ที่ลานจอดรถแล้วเรามาดูหน่อยดีกว่าโอเครู้สึกว่าการแข่งมันก็น่าสนใจดีเลย Wise, you're here already? It's so early. We still have several hours before the official start of the competition. Don't worry, I'm in pretty good shape today.
It also feels like my body is more relaxed than it was a few days ago. Really? That's great. Looks like the plan Fairy and I came up with worked. Oh, there's just one thing. If the HDD has to run at full computational load for both of us at the same time, it'll slow down the isolation of redundant data. That's risky for you, so I temporarily disabled part of my connection config. I'm no match for you when it comes to HDD compatibility. In such a high-stakes competition today, it looks like you'll have to handle it yourself. ที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนจากระยะไกลต่างหาก Don't say that, Belle. Your remote support is what really matters. Don't worry. There are a few days of rest between each stage. The intensity is totally manageable. All right. Anyway, remember not to push yourself too hard today. I've already checked the car. Nicole and the others will meet you at Starloop. Wise, if you're going to head out... Huh? What was that sound? Sounds like it came from upstairs. Warning. Unauthorized intrusion detected in residential area. What? Wise, come on. Let's head up and check it out. ที่ชั้น2ของร้านวิดีโอโอ้โห This bed is the absolute best! Huh? Who's there? Cecilia? เซียทำไมเธอไปอยู่ในห้องของฉันได้ล่ะ Cecilia? What are you doing in my room? Wow. Just a few days apart and you've already become this cold toward me? Didn't we rescue those angels of delusion girls from Lemny and Hollow together on Gilded Carrot Day? And I was the one who blocked Geppetto's final strike for everyone? Proxy, you literally said I was your savior. Belle said she was so happy I stayed in this room with her, and that basically this is my room too. She even said I'm welcome back anytime. เดี๋ยวเอาจินตนาการมาเราความจำสิ Feels like someone is confusing their imagination for memory. Putting that aside for now. Belle, why are there so many snacks stashed in your room? I was thinking that after today's competition, I'd have Nicole and the others come over so we could all chill out together. Oh, right, the competition. Proxy, you're about to compete in that Hollow Champion thing, aren't you? I saw your name on the scoreboard at the venue. It's a bit complicated. How should I put it? Nah, never mind. I'll just get to the point. Bottom line, from now on, I'm officially part of your crew. No, wait, I mean, I agreed to join your team. ถึงแม้ว่าจะถามความเห็นฉันสักหน่อย You haven't even asked what I think yet. Cecilia, even if you keep bugging Wise about joining the competition, it's a bit too late now. Registration's already closed, and all the ethereal cards have been handed out. Huh? Wait, hold on. The on-site scoreboard was only showing information about all the teams during the registration period. Why didn't you register if you were already at the venue? I'm a special agent working under that super scary demon lord, you know. I thought, just like in the stories, I flash my credentials and boom, I get to skip all those formalities meant for ordinary people. That's how it's supposed to work! I told the staff member about it 3 times! 3 times! And he was like, miss, I heard you. But thanks to that guy's negligence, my ethereal card still hasn't activated as of this morning. I get it now. Cecilia, you didn't pay the fee, did you? Does participating in the competition happen to be your assignment from Commissioner Severian? Whoa, why bring up that unlucky name first thing in the morning? It's not like I'm desperate to lose weight or anything. The prizes for the Hollow Champion competition are so generous that anyone would want to join.
especially someone like me, a low-earning agent. Anyway, I get it. You've got other people on your team, Proxy. No matter who it is, you can always find one or two with a stomachache, a broken pinky toe, or caught by a debt collector and can't join the competition, right? The chances of something like that happening are highly unlikely. There's only 3 people on Wise's team after all. Manager, we've got a problem. อย่าบอกที่คอเป็น Is it just me, or are a lot of people barging into our place today? อย่าบอกที่คออยู่ Why ถ่าย are you here? Didn't you agree to meet Wise at Starloop? Yeah, that was the plan. นี่คอโดนเจ้าหนี้ทวงตามเลยไง Nothing big has happened. This morning, Boss Nicole had an upset stomach. Then, when the debt collectors came after her, she was a bit slow getting away, stubbed her pinky toe on the door frame, and broke it, and got cornered. การที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ Cutting Hair จะว่าไปก็ Coming from the cunning hairs, though, this ปกติดีเนี่ย is shocking. Oh, I mean, that's really unfortunate. Since I am free right now, I guess I'll reluctantly accept your request and become the missing 3rd member. Manager, I was too panicked and didn't notice. Who is this? Her name is Cecilia. She's a friend, I guess. Hello. เริ่มอยากรู้แล้วว่าซิเซียแบบเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษได้ไงวะ Special consultant for public security, comrade in arms who braved life and death alongside the manager on Gilded Carrot Day, and I am also the greatest contributor to protecting the happiness of all citizens. Manager, is she serious? Billy, let's get down to business first. If Nicole can't participate in the competition now, our team score is gonna be in serious trouble. I know Cecilia doesn't look it, but she's a legit public security special consultant, under the command of a senior commissioner, so her skills are well assured. There shouldn't be any major problems, I think. Don't get ahead of yourself. Even though you can use Nicole's ethereal card to participate, if anyone finds out you're not her, it could create issues not only for us, but for you and your assignment. So from now on, you gotta remember, you're not Cecilia, you're Nicole Damara of the Cunning Hairs. Got it? Ugh, what a mouthful. I don't wanna be this Nicole Darlama. Oh, Proxy, how about you let me use your name instead? Manager, I agree. This doesn't feel right. Having someone from public security impersonate Boss Nicole? That's total madness. พี่นิโค Huh? Boss? Nicole? Boss? Wait, I take back what I said. For the greater good, as a public security case specialist, I shouldn't trouble the citizens over such trivial matters. From now on, I'll be the one playing the role of this Nicole Damara. It's almost time for the competition. Proxy, Billy, let's get going. Proxy, I know I might not be the best person to say this. เป็นอยาก Who? Call me Boss Nicole. อยากถามเหมือนกันเลยแบบไม่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมแบบเอาจริงรู้สึกว่าเซอร์ซี่แบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ติดลบมากเลยนะใน First Impression อ่ะผมรู้สึกว่าเขาชอบนางเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นก็ซิปไปแต่ว่าจาก First Impression อ่ะรู้สึกมันดูไม่ค่อยแบบว่าอยากแบบเข้าถึงเท่าไหร่ส่วนตัวสวัสดีผู้เข้าแข่งขันกันแข่งเริ่มใกล้เริ่มแล้วตอนนี้สามารถนักรถรับพิเศษของเราไปยังสนามแข่งได้แล้วไม่ทราบว่าจะออกเดินทางเลยไหมตอนนี้ขอเช็คเสียงก่อนคือแบบไม่รู้อ่ะมันมีคนซิมนางอยู่นะแต่แบบว่าผมซิมไม่ไหวว่ะเข้าใจว่าจากนิสัยอะไรแบบโอ้แปลกๆว่ะอะไรโอเคกดแสดงการ์ดอีที่ของทุกท่านด้วยทั้ง3ท่านคือนิโคลบิลลี่และไว้พวกเข้าแข่งจากคัตติ้งเฮสินะ
ไม่ทราบว่าคุณทั้ง3 คนจะเริ่มจากทางเข้าฮอลโลเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะฉันนี่แหละที่โค้ดดราม่าก็เลยเข้าไปในฮอลโลทางเข้าเดียวตำแหน่งที่เรียกคือทางเข้า B ถ้าจะแล้วจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้ไม่กี่นาทีต่อมาในที่สุดก็มาถึงฮอลโลที่ใช้การจัดการโอ้มีซินิมาติกฮอลโลด้วยไปลองใจได้เลย Don't worry, Belle. Whether it's ethereal points, the Porceloid W engine, or making a fortune, leave it all to me. Staying safe is what's most important. Don't forget, your body hasn't fully recovered yet, and the problem with your eyes still hasn't been resolved. She's right. Competition is important, but I need to pay close attention to my eyes. I need to map out the fastest way to get points. This is bad! Manager! Just from this short delay, we've already dropped way down in the rankings! We need a plan, quick! Proxy! Quick, do something! The prize money is flying right out of my pocket! Hey, Cecilia! Boss Nicole would never put on something this dramatic. Hey, Billy, show some respect to your boss lady. And besides, this is completely how I really feel. Those points that got snatched away were real hard-earned dennies. Don't worry, we'll make it to the next round for sure. We may have had a slower start, but there's still time to turn the tables. No matter how many hollow arenas there are for competitive hunting, the number of high-value ethereals is limited. Leave the route planning to me. We'll use fishers to blitz through these arenas and rack up points as fast as possible. จำเลยอย่าคายอะคอมโอ้เลิกเป็นเปรย์เลยเว้ยแป๊บนึงเอา shit มันต้องไปตั้งค่าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเล่นค้างเลยอะแต่ก่อนไม่ค้างขั้นนี้นะไม่นะตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วหวังว่าคงไม่ดับกลางทางนะแบบค้างไปเลยอ่ะโอเคขอวนแป๊บนึง They say that if you defeat an ethereal cards within 5 meters will automatically scan for points. Okay. E-rank is like playing a game. ขอดูท่าก่อนนะเพราะท่าผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอ๋อไม่มีบอกด้วยขอบคุณครับไป
here. You're amazing, manager. Billy, Cecilia, I'll leave it to you then. It's Nicole. Boss Nicole. Don't get it wrong again. Hey, Proxy. Are you short on Danny's? Not really. Why do you ask? Oh, perfect. I'm seriously broke right now, so maybe we can reconsider how to split the prize money. You really กดค้างไม่ได้เหรอ cool. Who doesn't like Denny's? You need Denny's to buy good food. แสดงว่ามันมีท่าของมันอยู่อะยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยช่วงที่ผมก็จะอ่านแบบแพทตัวละครใหม่แล้วแบบว่าเล่นยังไงบ้างนี่ชิบหายสวยละ Manager, it looks like a dead end. Got any ideas? That's odd. ในการดูเหมือนอุปกรณ์นี้จะยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็ถึงเวลาถึงตัวอักษรที่สลักอยู่ด้านหลังจากตึกหล่อจนแทบมองไม่เห็นแล้วแต่ยังพอเห็นอยู่ลางๆว่าเขียนว่าเครื่องรบกวนอีทีเรียมต้องมีเหตุผลที่มันอยู่ตรงนี้แน่ๆมันมีแค่อันเดียวนะคอฟฟี่ฉันเห็นอุปกรณ์นี้หน้าตาคล้ายๆกันกับเจ้านี่อยู่แถวนี้เทียบเลยเฟรลี่ช่วยเช็คหน่อย Master, I've detected your concern. I will immediately run a detailed analysis on the device in front of you and the surrounding environment. Conclusion. The ether instability amplifies the distortion of current spatial structures, causing constant hollow fractures to appear near the device. You mean the spatial fractures? Right. Hollows themselves forcibly connect multiple areas through continuous ether. But once that process is reversed, those areas end up fractured and distorted. And if spatial fractures have become a normal occurrence here, then maybe these devices are meant to deal with them? Correct. Since this hollow's already been explored, a sufficient number of ether disruptors have been installed here in advance to reconnect the ether and repair fractured space. This equipment can manipulate and influence ether, stabilize ether environments, and even alter terrain and paths within hollows on a small scale, fully meeting your needs. Master, I've locked onto the locations of all the ether disruptors based on your current needs. Coordinates received. Thanks for the hard work, Fairy. Okay. Oh, impressive. I underestimated you, Proxy. We've got a way through. Let's keep going. You know, I don't see any other contestants fighting us for ethereal points. Oh, that's because they don't have a smart proxy around like we do. Thanks for the compliment. But we're still not changing how we split the prize. น้องเป็นงูใช่ไหม รู้สึกว่า Hey, Proxy. แบบไหลเป็นงูเลยดิ Master, your score has reached 23,900. Remember to pace yourself and avoid unnecessary stress. Wow! Woo! That's a lot of points. Maybe I should prepare my second speech beforehand? Isn't that a little flashy for a public security specialist? Specialist? What specialist? I'm Nicole, the bus representing her. You're so into your character. You're just like her. Alert. A large number of ethereals is lurking ahead. The targets match the profile of high-score ethereals. Eliminating them in one fell swoop is the recommended course of เป็ action. นแซ่เฮ้ยบอสมอนใหม่ดีกว่า Careful. That means two.
ใช่แล้ว Everyone will get their share. โอ้มีคาเป็นช่วงๆเลย Master, Okay. your score has reached 65,000. Keep it up. We're still not done. ขณะเมื่อกี้เครื่องแยกขาเราแยกด้านหน้าจะไปถึงเขตพักผ่อนสำหรับการแข่งขันหลังจากแข่งจัดตั้งขึ้นโดยแข่งพักผ่อนมีตั้งอยู่ในพื้นที่ฮอลโลแห่งหนึ่งที่มีการตื่นตัวของอินเดียเสถียรและค่อนข้างปลอดภัยจะทำการย้ายตอนนี้หรือไม่ไป ดูเหมือนเหล่าผู้แข่งขันในเขตพักผ่อนจะผ่านการต่อสู้ที่หนักหน่วงมาสีหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าจนไม่มีใครเข้ามาทักทายเลยแป๊บนึงนะสักครู่โอเค They seem to be on their guard around us. เพราะการแข่งขัน Everyone here is a rival after all. Sure, the official carrots are handed out to keep things safe, but the competition is ultimately a ruthless place for most participants. People can be terrifying. If we don't want to get tripped up, we shouldn't let anyone know our score. สีหน้าของซีเซียดูเคร่งเครียดมากไม่ทันได้ถามรายละเอียดการที่รอบๆพัทยาส่งเสียงดังขึ้น Greetings, contestants. According to the score data we've been monitoring, it appears that, for various uncontrollable reasons, there are now quite significant differences in everyone's points. Out of humanitarian concern, we don't want your efforts to go to waste. Therefore, after discussion among the Hollow Extreme Athletics League, we've decided to update the carrot data version that identifies the high points ethereals areas. With the help of technicians from our sponsor Tops, the latest carrots have been deployed to the data piles within the Hollow. If this message has reached you, it means the data transmission is complete. Now, all you need to do is locate a data pile to access the updated carrots, indicating high points ethereals areas. We believe this measure will make the competition even more exciting. การที่แย้มกับสู่ความเงียบงันท่ามกลางเสียงดังซ่าเมื่อมองไปรอบๆบรรยากาศเริ่มตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดว่าคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆออกจากเขตนะฮะ Seek the data piles and defeat the high points ethereals. This is starting to sound more and more like a treasure map and a treasure hunt from a game. Manager, shouldn't we get going already? Hold up, Billy. I'm afraid it's not that simple. Updating the carrots mid-competition to mark so-called high-point ethereal areas. That's awfully suspicious. Common sense dictates that an official carrot that hasn't been tested can't be ruled out for bugs. If something goes wrong, then a ton of contestants could get lost in the hollow. Master, to resolve these doubts, I suggest you retrieve the latest observation data from the Hollow observation data piles within the arena, and then conduct a real-time comparison. Don't go. It's dangerous. What's wrong, Sissy? Nicole? I can smell it in the air. The scent of blood. It's getting stronger. The warmth is fading fast. Proxy, we should really get out of here. With your amazing skills, we don't need to fight over those data piles with anyone else, right? You seem afraid. Is something worrying you? What? No way. it just feels a bit dangerous. That's it. In the end, it's just a competition. Even if there's a public security assignment and the prizes are nice, there's no need to risk our lives over it. Fairy, you're up.
Take this latest official carrot, the initial navigation map built into our ethereal cards, and the routes you calculated, and run a three-way comparison. Manager's right. As a die-hard fan of the Starlight Knights, I can't just sit back and watch this crisis unfold. You two, are you really planning to go around and try to persuade all those competitors one by one? Of course not. Right now, the most important thing is to confirm the accuracy of the latest official carrot. The event guide said the latest navigation route is stored in the data piles inside the hollow. As long as we find a data pile, we can confirm whether the new carrot is correct or not. Either way, finding a data pile isn't gonna be easy. If I remember correctly, someone has a very keen sense of smell. If we follow that scent of blood you picked up on, that should lead us in the right direction. That's not the sense of smell. It's a unique ability we snake sirens have. Oh, why am I even explaining this to you guys? Ugh. Let me be clear. This is just a one-time thing. Don't count on me next time. So our next target is the nearest data pile? Wait, the smell of blood. It splits in two directions. In one direction, pretty close to us, the scents are all mixed up. Like there's a lot of people. Let's head over there first then. Just be careful, guys. เกิดอะไรขึ้นอ้าวคุณน่ะ Their fate, and losers need to step aside. Now, everyone, please break your ethereal card. Don't look at me like that. I'm just doing a job I got paid for. This game is far more dangerous than you imagine. You'll remember my kindness. Consider yourselves lucky. If you'd run into the guy who hired me instead, it wouldn't have been as simple as just a few scratches. What the? In the name of justice, I shall stop your evil deeds. As for my identity, I'll only say it once, so don't forget. I am the ultimate nemesis of all evil. The #1 fan of the invincible Starlight Knights. Starlight เลย Whoa, wait. How did this suddenly turn into a fight? Do I have to fight too? Come on, Cecilia. You're the embodiment of justice. A public security specialist who's sworn to uphold what's right. I'm Nicole from the Cunning Hairs, aren't I? Whatever. That guy doesn't look too tough anyway. Let's do this. Whether you're contestants or part of the filming crew, you really are tempting fate if you insist on getting involved. Fine. Let's find out. I'm prepared to listen to your repentance. คุณหน้าคุณตานี่ Why does someone always turn up to mess with my plans? Because you're the villain, and we're companions of justice. That's right. As Nicole, specialist of NEP's Metropolitan Order Division, I'm placing you under arrest. Why is Nicole from public security? โอเคเริ่มเข้าใจละว่าเล่นยังไง easy อันนี้หนี Phew. Thank goodness we won. Proxy, did you see how amazing I was just now? Praise me. Aloud if you can. Manager, you didn't get hurt, did you? No, I'm fine. Nice work, everyone. Thank you for helping us. It's no big deal. By the way, do you have any idea why Moors attacked you just now? We don't know either. Before this, we were just wandering around aimlessly through the hollow.
After receiving the latest announcement from the organizers, we decided to look for a data pile to update the carrot, hoping to try our luck and maybe encounter some high-point ethereals. After that, we ran into Moors, and without a word, he started attacking us. It sounds like he's been lying in wait. But why was he so certain that you would show up here? Hold on. Do you guys have the latest carrot update? Yeah. Excuse me. Do you mind if I take a look at your ethereal cards? Without you, our ethereal cards would have been trashed, so please take a look. Analysis and comparison complete. Conclusion. This carrot's data differs from the plan I provided for you, Master. Suggestion. Locate a hollow observation data pile. Retrieve real-time observation data, and, by performing a three-way comparison, I can identify the cause of the discrepancy more precisely for you, Master. Are you leaving? Could you help us out? เมื่อได้เห็นสายตาที่เหนื่อยล้าแต่ก็จริงใจอย่างนี้ความพิเศษก็ติดอยู่ที่ลำคอนะครับกำลังคิดจะตอบกลับยังไงดี Of course we can help you, but we can't help this many of you. You're all injured. We can't just drag you along while fighting ethereals, can we? Are you expecting us to give up our points and prize money and to escort you out of the hollow? Our points probably aren't enough to advance, and we can't really help you either. แต่นี้นางพูดถูกนะอันนี้ผม We'll เห็น just ด้วย leave on our own. Wait, I'm not... Allow me to explain. We're heading out to investigate the data piles that have been supplying everyone with the updated carrots. But there's a good chance we'll run into similar dangers. Under those conditions... คือนางพูดตรงไปนะแต่เข้าใจได้อยู่Leave it to me, manager. I'll get them to the exit safely, then catch up with you guys soon. Yeah, I was thinking the same. I'll leave it to you, Billy. Meanwhile, I'll keep moving forward with Nicole to find a data pile. เราจะหลุดหลายรอบแล้วบิลลี่พาคนเจ็บออกไปข้างนอกหลังจากนั้นก็เดินทางก็เพราะว่าเจสซี่กำลังใช้อาวุธปักลงพื้นนะ Idiot. Stupid goody two-shoes. Are you good? You're not mad at us for choosing to help them out, are you? You're from the city. You've got a big, cozy video store and people who love you. So why do you keep running off to dangerous places and getting mixed up in things that aren't your business? That's just reckless. If I were you, I'd never leave the video store from the day I was born. I'd live there for 100 years. And after 100 years, I'd want to be buried in the basement with Chalky. Sounds like you really like our home. But Cecilia, that's precisely why I hope everyone can make it back safe and sound. Including us, of course. Well, That's just a place I'm crashing at, that's all. Let's make a promise. Once the competition is over, you can come home with us. สกิลเหนื่อยหนุ่มจอยของเว็บออกแล้ว Said it. กลับบ้านด้วยกันนะเลย If someone calls for help, you have to think carefully before deciding what to do. Okay. I'll be sure to think it through carefully with you. Hey, be careful! Get behind me! The sense coming from that way. The data pile should be up ahead. Found it. ปักทวิตเตอร์ของสาวข้อมูลแล้ว Roxy, that data pile you hacked into just beeped. It's not gonna explode, is it? That beep means I did it right. Guess I haven't lost my touch as a proxy. Fairy, you're up. Run a three-way comparison between the latest official carrot, the initial navigation map built into our ethereal cards, and the routes you calculated. Understood. Estimated comparison time, 90 seconds. Friendly reminder. There will be no commercials, Master. Please do not change the channel.
I've been wanting to ask. Never mind the data pile. Why is your ethereal card always talking? Mine doesn't say a word. An AI assistant? You actually have an AI assistant? I've only ever heard of the mega rich, the elites, people on TV, and that one person whose name can't be mentioned. Those are the only ones with AI assistants in New Eridu. Looks like I underestimated you. You could feed a dozen mouths like mine without breaking a sweat. Notice. Comparison complete. Primary finding. The hollow route I calculated is consistent with the official initial navigation map, with the exception of a few shortcuts specified by Master. However, the latest caret loaded into this data pile shows only a 62.1% match with verified correct data. Conclusion. Beyond the newly announced high-value ethereal locations, the latest caret batch contains an active hidden program. This program applies a fixed angular offset to the navigation direction every 60 seconds, cumulatively generating a completely erroneous route. So, these carrots have been tweaking the navigation direction at intervals, ultimately guiding all the unsuspecting contestants toward the same endpoint. Belle, can you give us a quick rundown of the situation outside? Hold on, let me check real quick. Several hot posts related to the competition have just popped up on Internet. They look like complaints from competitors who dropped out. They're talking about things like getting lost, missing teammates, violent attacks and stuff. The posts are blowing up fast. Wise, be careful. It's all starting to add up. Someone must have deliberately tampered with these carrots to lure competitors into a trap. But if that's the case, if the contestants end up completely lost in the hollow, the backlash on Internet will be severe. That can't be what the organizers wanted. There's gotta be a real mastermind behind all this. Someone pulling the strings from the shadows. ก็คือแบบว่าน่าจะไม่ใช่แบบผู้แข่งท็อปน่าจะไม่ใช่คนทำเลยดูอยากทรงแล้วอันนี้ See, you look so serious. Don't tell me something big happened again. Huh? Wait. Don't say it yet. Let me cover my ears first. Now that we've picked up some leads, we can't just stand by and do nothing. At least we've still got time to turn this around. Based on the official announcement from earlier, our ethereal cards on the data pile should all be connected to a built-in data network located in this hollow. That's how they can send us messages and update the carrots in the data piles. So, if we hack into this data pile, we can gain access to the signal relay handling the data transmission. From there, we bypass the compromised data piles entirely and send Fairy's safe route directly to every contestant's ethereal card. Why do you have to do something so conspicuous? เพราะฉันเป็นพ็อกซี่ไงล่ะ I'm a proxy. Mapping out safe routes through hollows is my job. Time waits for no one. Let's get started. Receiving transmission protocol. Synchronizing decryption. Data breach located. Awaiting command initiation. Now let me become everyone's proxy. Whoa! Manager actually did it! Done deal. The navigation on my ethereal card really did change. เปลี่ยนสีด้วยเว้ย I had no idea you were this good. โอเคเสียงไม่ปกติเนาะหรอโอเค ไม่เห็นเสียงไหมโชคดีที่มือยังไม่ขึ้นสนิม Well, I'm something of a tech geek after all. Good thing I haven't lost my touch. But, if I saw that right, your eyes, they flashed for a second?
แต่ที่อัดตัดภาพเองละมั้ง Things. I didn't feel anything strange. The data update took quite a while. Before we managed to transmit the correct carrot, a few contestants were probably already caught in the trap. Are you still planning to keep taking risks? Huh? Don't you get it? Those people are nothing but greedy opportunists. No one is going to be grateful to you. I know that look. To them, you're just another faceless rival. They'd be happy to see you fail or even quit so their rankings can move up a little. You've already done enough. Besides, I don't know why you won't tell me, but I can feel it. You seem a lot weaker than before. Why do you have to be such goody two-shoes? Didn't you promise? You promised we'd make it back home safe together. I'm sorry, Cecilia. I don't intend to break my promise, but I also can't just turn a blind eye to those who are in danger. We live in a world that coexists with hollows. We've got to look out for each other so no one gets lost. That's why proxies exist. That's why I'm here. If you were the one in danger, even if you were a complete stranger to me, I'd still give everything I have to save you. Fine, I get it. Let's just go. I'm still a specialist with PubSec, you know. Billy, I sent you the coordinates. Come over as soon as you're done. ไปโอ้โอ้แป๊บนึงเสียงมันจะตัดบ้างนะบางทีขอโทษด้วยแบบบางทีแบบว่า โอ้ช่วงนี้คอมแบบไม่ไหวแล้วเลยอันนี้คุ้นๆว่ะเหมือนเอาตะลิงเลยไม่รู้ Ethereals. It looks like they're frozen. Aren't these what that person asked me to look into? Why did it have to show up now of all times? These things just happen to appear on the infected carrot route. Could this have something to do with the mysterious mastermind? Maybe we should retreat for now? The enemy took out so many ethereals in one fell swoop. They're clearly way stronger than us. Let's pull back and call for backup, okay? You can't run away mid-operation, Miss Specialist. And you've been acting weird since you saw those abnormal ethereals. Like you knew something about them already. Well, that's, how do I put this? I guess I might, maybe, possibly know just a tiny, teeny little bit about them. Oh, no, that person told me you're not supposed to say. No, not at all. I don't know anything about those things. Cecilia. All right, I'll say it. I do know it. But let me be clear, I only know a part of it, a very, very small part. I've actually been tracking these faded ethereals recently. It was a mission given to me by Commissioner Severian, and he said to keep it confidential. But he's being super secretive with me, too. He just told me to investigate, but he didn't tell me what to look for. All I could do was take photos of these things and record their ether activity. Right, ether activity. That's the weirdest part about these things. Even though they're ethereals, their ether activity is practically non-existent. It's like someone hit the pause button on them. I've never heard of anyone being able to do that. Proxy, maybe we should think this through before moving forward. It's not time to give up yet. I promise you, I won't recklessly put myself in danger. Besides,
The situation right now just proves that we should do our best to rescue the contestants who wandered into this route. Fine. But you have to promise me, if we run into any danger, no playing hero. We run away together. Okay, you have my word. ดีก็ไม่ได้โอเคหยุดไปหยุดนิ่งเลยเป็นแส้แล้วเป็นหอกเลยปะ But why? The ether marks here are so messy. It looks like... เขามีตัว This isn't just one person's doing. High frequency energy fluctuations detected in the area ahead. Theory: ether activity disruptions caused by approaching fissure portals. Looks like we're almost at our destination. Hey, Billy. How are things on your end? We're almost there. Copy, manager. I'm getting ready to go through the nearest fissure. See you in a bit. ใช่เลยแล้วกันโอเคไป The ether traces look like chaotic currents, surging outward. มอนใหม่เหรอWhere's my next prey? นิชค่าแปลกหน้าตวัดมีดขึ้นลงอย่างชำนาญแล้วก็จากการเก็บกวาดพื้นที่จนเกลี้ยง That's it. Not nearly enough to อ้าว satisfy my thirst. ตอนแรกนึกว่ามาช่วยโอ้โห Whatever. At least these humans turned ethereals still rack up points. Guess this trip wasn't a total waste. As for you two, perfect timing. Welcome to my slaughterhouse. Run! Now! Cecilia? Such a pitiful look. I must have been resting too long. You two smell exceptionally fresh today. Too bad you won't have time to savor it. What are you? The opponents you have to worry about aren't just us. Right on time, Billy. Hey. Sweeper, Black Wolf, Romeo. Oh, who are you? How do you know my name? Whatever, doesn't matter. Either way, you're all going to die. Don't worry, Cecilia. We'll be fine. Ooh, we made it just in time. Manager, I brought the event organizers with me. Contestant Romuald, your behavior has seriously violated the spirit of the competition. Stand down immediately. Event organizers, what are you doing here? We received a verified report from another contestant. With their assistance, we collected evidence regarding the carrot data within the data pile and have documented your suspicious behavior. We reserve the right to conduct further investigation into your actions. Contestant Billy, thank you for helping uphold the integrity of this competition. No problem. Just doing what a Starlight Knight should do.
Information can't pass between the inside and the outside of the hollow. How did you know? Because justice, obviously. Your time causing trouble ends here. Once we deduced the mastermind's movements, Bell was already recording everything we investigated from the outside in real time. Along with Billy and those injured contestants cooperating with us, getting the event organizers to check out the competition was no problem at all. Why? Our teamwork just keeps getting better and better. We are siblings, after all. But as it turns out, I was overthinking it. This guy clearly didn't prepare any sophisticated tricks like planting spyware in the ethereal cards. You're mocking me? Contestant Remuel, if you commit any further violations, we will immediately disqualify you. We hereby announce that the Hollow Champion competition is temporarily suspended. ทางเราขอประกาศหน้าที่อย่างนี้ว่าการแข่งขันฮีโร่แห่งฮอลโลจะถูกระงับชั่วคราวโปรดรอประกาศเพิ่มเติมจากสมาพันธ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมฮอลโลพวกแกฉันจะจำไว้เจอกันคราวหน้าฉันต้องต้อนรับพวกแกอย่างดีเลยสมาพันธ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมฮอลโลขอประกาศว่าการแข่งขันจะถูกระงับชั่วคราวและหลังจากที่ทางสมาพันธ์ตรวจสอบความจริงของการแข่งขันจนชัดเจนแล้วจะแจ้งเวลาเริ่มการแข่งขันใหม่ให้ผู้เข้าแข่งขันท่านทราบลุมมาถึงลายเพียงตัวสิโอเคตำแหน่งคอมผมมีปัญหาเสียงมันติ๊ดมันหลายรอบละเสียงอะไรวะไม่เห็นภาพแป๊บนึงมันมาตัดเสียงอ่ะตัวนึงเฮ้ยคอมเป็นไรวะเฮ้ยใจเย็นดิจะพังแล้วเหรอขี้หาแล้วฮัลโหลกลับไปยังหลุดกันเลยทีเดียวโอ้เช็ดพอผมไม่น่าจะมีปัญหาจริงๆนั่นแหละหนักด้วยไลฟ์แบบว่าแบบไอ้นี่แบบว่าแบบคือแบบเสียงเร่งติดแบบว่าคอมเหมือนจะระเบิดอ่ะไม่มันเป็นเสียงแบบนี้แบบว่าโหอะไรเงี้ยถ้าฟังจากเสียงแล้วไม่มีปัญหาทีเนื่องจากการกระทำอันตรายของลูน่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลายอย่างทำให้การแข่งขันต้องยุติชั่วคราวสรุปแล้วเรากับที่สตาร์ลูทาวเวอร์ซึ่งจุดเริ่มต้นการแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนไม่น้อยที่จับต้นชนปลายถูกน้ำรวมกันอยู่แถวนี้เรามาสอบถามรายการจากพวกเขาแล้วก็ไปหาผู้แนะนำการแข่งเพื่อยืนยันความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์โดยตรงเลยก็แล้วกันโอเคเมื่อกี้มันค้างๆแล้วก็แบบหลุดไปเลยสวยเลย Look who it is! If it isn't our star contestants. We've heard about your deeds from many of the other contestants. Without your help, I'm afraid they would have gotten lost in the hollow. It's nothing. You look a bit tired. Do you need any medical assistance? It's fine. No need. โอเคไหมซาซี่
ดูเหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเอาละเสียงแม่งมาอีกแล้วงั้นเหรอแต่ต้องขอโทษด้วยที่มีความบกพร่องในการทำงานของพวกเราเองไม่ได้ว่าข้อมูลแคร์ของเราจะถูกโดนคนบุกรุกซะได้เดิมทีเป็นแค่การจัดการที่หวังจะส่งเสริมบรรยากาศที่ดีแท้ๆแต่กลับไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์นองเรื่องระหว่างผู้ร่วมการสร้างอย่างนั้นแต่ว่าขอให้ทั้งสองวางใจเถอะพวกเราได้ร่วมมือกันแจ้งความต่อความรักษาขององค์พร้อมกับท็อปแล้วเราจะจับตัวคนที่ปล่อยไวรัสนั้นให้ได้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับท็อปด้วยงั้นเหรอเดี๋ยวนะเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝีมือของฟูมาแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับท็อปด้วยงั้นเหรอและอยากจะไม่ชัดเจนทางเรากำลังยื่นคำสั่งขอตรวจสอบผู้เข้าแข่งขันรูเมอร์หากข้อกล่าวหาเรื่องฆาตกรความจริงเขาจะถูกจับกุมอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของท็อปไอเลเวนขอให้ทั้งสองวางใจเถอะไม่ใช่เพราะเงินสนับสนุนก้อนโตของเขาการแข่งขันในครั้งนี้คงไม่มีทางจัดขึ้นได้อย่างราบรื่นแต่ว่าเขายังดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บในฮอลโลอย่างเต็มที่ด้วยเราเชื่อว่าท็อปไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้สิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของตัวเองหรอกก็จริงนะเข้าใจแล้วพวกเราไม่ควรเวลาทำงานของพวกคุณแล้วล่ะงั้นเชิญพวกทั้งสองท่านพักผ่อนกันเถอะไม่ต้องกังวลไปหลังจากมั่นใจในความปลอดภัยของการแข่งขันแล้วเราค่อยกลับมาเริ่มแข่งกันใหม่อย่างเป็นทางการแป๊บหนึ่งเสียงแบบดังติดสักครู่พอมีเสียงดังเอะอะวุ่นวายจากบริเวณใกล้ๆดูเหมือนทั้งสองคนกำลังมีเรื่องขัดแย้งกันเล็กน้อยและกำลังถูกคนอื่นมุงดูอยู่เราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าแบบหนึ่งสักครู่นะผมว่าลองปิดโมเดล V แป๊บนึงมันจะมีปัญหาปะแอบกลัวๆอยู่กันโอ้ซ้อนกันปิดว่าโอเคใครมีปัญหากันข้างล่างเหรออย่าซัดกันเลยมีมวยกันมีมวย Well, Promia, look at you with your nice new gig. Those cuffs suit you. Perfect for rule breakers like you. I told you, once you left the sweepers, you became a stray dog no one trusts. You talk too much. What's wrong? Did I hit a nerve? Then come kill me. You've been dying to do it for ages, haven't you? I don't waste time on pointless fights. Pointless? Listen to you. Talking like some city slicker now. Let me guess, you're holding back because you're up to something shady. Am I right? Intel gathering isn't your strong suit, Romeo. Say one more word, and Krampus won't mind taking you out, and whoever's pulling your strings. Krampus. Found yourself a nice backer, huh? Fine. Looks like you aren't interested in a little sweeper game. I'll see you in the arena. Maybe that'll jog some memories. Mr. Romeo, please come with us to the inquiry room. You'll be answering questions from both the Hollow Extreme Athletics League and Tops Alliance regarding your potential involvement in the malicious incident. Just you wait. By the time the competition starts, you'll all realize one thing. Every last one of you. You're nothing but worthless strays. ก่อนจากไปดูเหมือนรูเมอร์จะมองมาทางนี้ด้วยสายตา Should we be worried? Wait, Cecilia? ขณะที่พยุงตัวเซซี่กับสัมผัสความเย็นเยือกที่บาดลึกถึงกระดูก You shouldn't be here, Cecilia. Run! Get out of here! Jeez. Judge Promia, Krampus Compliance Authority. This carrot incident involves classified Tops intel. We're officially taking over the investigation.
ก็เคยรู้จักกันด้วย Sia, hold on. Do you know each other? What do you want from us? I'm telling you, I'm a specialist at public security now. We're not afraid of you anymore. I trust you have no involvement in Tops's internal affairs. Leave. And don't do anything unnecessary. I have no interest in wasting my time. Sorry, we understand. We're leaving right now. Huh? Manager! Cecilia! Wait up! ผ่านไปไม่นาน Ooh, that scared the hell out of me. You okay? I'm still alive. Oh, wait. Isn't she supposed to be a contestant? What's she doing here? Is she investigating this too? Cecilia, what happened back there? Why did you run away? It seems like you two know each other. Huh? No, I don't know her. Not at all. Anyway, we've already turned over every stone in that area. There's nothing left to check. Maybe we should just take a breather. Yeah, a break. ฉันไม่รู้จักเธอคนนั้นเขาคนนั้นก็ไม่รู้จักใช่คนนั้นฉันไม่รู้จักสักคนแต่ใช้คำเกี่ยวด้วยเลยฉันคือต้นหญ้าต้นน้อยๆไม่สิฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่งทุกคนมองไม่เห็นฉันแค่นั้นเหมือนฉันเป็นอากาศธาตุสักพออะไรเนี่ยพ็อกซี่เองเหรอนายมีธุระอะไรอ่ะแล้วก็มีความจำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วกลับเหรอเราว่าหลังจากที่ฉันต้องทุกข์ทรมานทั้งกายและใจมาตลอดทั้งวันเลยส่งตัวฉันกลับไปหาจอมมาคนนั้นเพื่อให้เขาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างไม่ปราณีอีกงั้นเหรอทำไมมีชีวิตฉันถึงได้รับโทษอย่างนี้นะเราทดเหมือนกับเปลือกไข่ในซอกหินเลยกลับไปบ้านฉันหมายความว่าฉันยังเป็นสิ่งพักพิงเจ้าข่าวที่บ้านนายได้อยู่งั้นเหรอท่านว่าให้ท่านช่างใจดีมีเมตตาเหลือเกินที่จริงเมื่อกี้ฉันบอกให้วิลลี่กลับไปหาเพื่อนของเขาแล้วล่ะเพราะงั้นข้าก็ต่อกันบอกลาไม่ได้เลยพวกเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวนะคุยกับคนอื่นได้ใช่ไหมมอสกับลูเมอร์ทำไมคนอัลเตอร์ลิงที่ออกข่าวทีโดถึงมีแต่พวกนั้นนะถ้าเอาพวกเราเสียภาพลักษณ์ไปหมดเลยถ้าลูกพี่ซีซ่าไปสัมภาษณ์ทางทีสักครั้งเมาเธออาจทำให้คนในเมืองเปลี่ยนมุมที่มีต่ออัลเตอร์ลิงไปได้เยอะเลยนะเพราะเธอหน้าให้ยายหมูป่าท่านไปออกทีวีนี้นะใช่ไม่ไปทำเรื่องขายหน้าเพราะความรู้น้อยฉันก็ขอบคุณสวรรค์แล้วเพราะแต่พ็อกซี่จากนี้ไปพวกเราจะเอาไงต่อพักผ่อนก่อนการขันต่อไปจะเริ่มมองโลกในแง่ดีจังนะในสายตาฉันเรื่องคราวนี้อาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆแต่มันก็ได้แต่นายพูดถูกตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีพักผ่อนกันไปก่อนก็แล้วกันอีก2 วันเซอร์ซี่เปอร์เบอร์นิสและฟูเชียก็จะเดินทางมาจากอัลเตอร์ลินมาดูพวกเราแข่งจนจบเหมือนกันเอาไว้ถึงตอนนั้นเราก็ไปหาที่กินข้าวด้วยกันให้หายคิดถึงหน่อยโอเคอื่นไม่รู้แล้วไปครับแสดงว่าผมน่าจะมีปัญหาที่ของผมว่ะคือแบบเปิดตัวโมเดล V แล้วแบบไม่ติ๊ดแบบว่าเสียงมันหายไปเลยอะ I thought catching Romule would be the end of it. Can't believe things spiraled even worse after that. คนที่เข้ามาพัวพันเยอะเกินไป Too many people are tangled up in this. I've got a feeling there are still a lot of secrets waiting to surface. This competition is probably way messier than we thought. Let's worry about all that after the event restarts. Right now, what you really need is some proper rest. After we isolated all the redundant data, have you had any issues with the HDD lately? I do feel a bit funny, but it's probably just fatigue. Don't worry about it. To be honest, I'm more concerned about Cecilia. She's been really shaken up since we met Promia and Romule. That explains why she went straight to the bedroom without saying a word. Maybe you should go check on her.
เดี๋ยวก่อนไปแป๊บหนึงขอจัดการส่วนตัวหนึ่งคิดอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยโอเคกลับมาละไปต่อประตูล็อกอย่างหนาแน่นขนมถึงใหญ่น้อยไปเคาะประตูห้องเดียวจากนั้นก็ประตูก็เปิดออกจากนั้นก็มีเงาดำพุ่งไปชิงขนมไป You look better. So, do you want to talk about what happened out there earlier? Proxy, I want more. Hold on, Cecilia. This is my last snack. Please spit out the wrapper. And my hand, too. I bit you for a reason. I'm interrogating you, so don't lie to me. Back in the competition, when we ran into Black Wolf, I could tell from your breathing and heartbeat that you were terrified too. So why didn't you just leave me and run? ก็สาวอยู่ตรงนี้แล้วจะหนีทำไมอะไรเนี่ย I don't really remember. I was probably too tense to think clearly. I just reacted out of instinct. So you didn't even know how terrifying those guys from the outer ring can be? What an idiot. People from the outer ring aren't all bad, you know. Billy, Lighter, Lucy, Caesar. What? Real monsters! That Romeo woman and Black Wolf, Romuald, they're both sweepers. In the outer ring, sweepers only do one thing. Cleaning. Useless corrupted patients, rule breakers, anyone in the way. They all get swept out. A lot of people say they take orders from Caledon, the strongest force the outer ring ever had. คาเลดอนอดีตโอเวอร์ลอร์ดของอัลเดอร์ลีก Caledon, the former dominant force in the outer ring. They collapsed a long time ago. It wasn't until recently that Caesar revived their name as the Sons of Caledon. แต่เมื่อสุดท้ายว่าคาเลดอนก็ล่มสลายไปจากนั้นพวกเก็บกักก็น่าจะถูกหยุดแล้วนี่นะ I thought Caledon dissolved. Shouldn't the sweepers have disbanded as well? Well, the sweepers may have disbanded, but people like them don't just magically be good. You've dealt with them before, haven't you? Yeah, I only survived because I ran fast enough. That was ages ago, back when I was drifting around in a ring. Only way I got food was doing top jobs for the biker gangs to control oil supply. There were a lot of people like me. So many. We clawed at night and all had that oil back from the hull with our own hands. But none of it ever belonged to us because we were weak. Even if we fought and nailed to get our hands on something, the city folk just immediately snatched it from us. The biker gangs were the only ones who hold on to anything out here in the outer ring. We had to play by their rules.
Sometimes some hotshots would get cocky thinking they could stand up to him. Every single time, they got squashed. Like bugs. Funny, right? That's what the old ring was like. To those big shots, our lives weren't worth more than ants on the street. Anytime I even heard a rumor that sweepers might be nearby, I'd pack up immediately. New hideout, never stayed in one place too long. But then, one day, I ran out of food. At that rate, even Chalky, who'd been with me the whole time, would have starved to death. That's when someone told me I could scavenge places that'd been cleaned. Once the owners were gone, you could find valuable stuff. Most people were too scared to go near those places, though. I was scared too, but I was starving. งั้นเลยไปเก็บของแล้ว So you took the risk and scavenged those sites? Yeah. I quietly followed the sweepers, Premia and Romuald. Waited until they finished cleaning a house and left, then snuck in through a window. But I wasn't the only one who showed up. Hey, this ring's straight up plastic. We fought her for nothing. Snake tyrant blood on me. Just my luck. Who knows if she's poisonous? Forget it. Let's leave. If we don't get out of here before the sweepers are back, we're done for. It's the sweepers! Found you. You're the last ones. Please! Please don't kill us! We're just scavenging! We just didn't want to go back into the hollows. We didn't mean to go against Caledon. Please, just let us go. โอ้โอเคเข้าใจแล้วทำไมถึงกลัว That day, I ran with Chalky in my arms. I kept running and running, farther and farther, to somewhere I thought Premia could never reach me. I know how sweepers operate. Once they've laid eyes on you, they don't let go. After that, I never went near a cleaned site again. I wandered in fear for a long time. Until one day, Jane dragged me into public security, and Commissioner Severian gave me a chance to become a specialist. Now, word was Caledon had completely fallen apart, that the Outer Ring had a new ruler, that the sweepers were the ones getting crushed now. If the Commissioner hadn't dragged me into this investigation, I would have never crossed paths with them again. No wonder you panicked the moment you saw them. That's brutal. Anyone would be scared. I barely survived once. I'm not letting them catch me again. Not dying quietly without a trace. Nope, not me. So, let's just pull out, Proxy. It's not just the sweepers we're dealing with. There's whoever's behind those faded ethereals, too. I don't know who's pulling the strings behind the scenes, but this is way too risky for us. ดวงตาของเซอร์ซี่เต็มไปด้วยความอ้อนวอนและความพัฒนาอย่างจริงใจ Proxy, you get what I'm saying, right? Staying alive is what matters most. Schemes, rewards, any of it, none of it matters if we're dead. เขาเจ็บปวดทางของเขาอย่างแรงทุกอย่างของหน้าเขามืดมิดไปทันที
เสียงอื้ออึงของโลกภายนอกค่อยจางหายไปขณะที่หน้ากำลังยิงลงสู่เบื้องล่างความมิดเข้าปกคลุมทั่วทิศทางราวกับดักแด้อ่านไม่ทันครับ แล้วก็เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนที่สุดสัมปชัญญะก็กลับขึ้นมาอีกครั้งอยากร้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแต่สุดท้ายกลับได้เพียงแค่เสียงที่เพียงออกมาจากลำคอแค่คำสัญญาที่เคยไว้ให้ We'll conquer. Faith, Icarus. ทราบปลักพังทำไมถึงมาอยู่ที่ทราบปลักพังต้องไป Go where? This isn't right. It shouldn't be ruins. The place I need to go. I remember. ไปบอกพวกเขาซะว่าฉันคว้าดวงตะวันไว้ได้แล้วดวงตะวัน Just a dream. What time is it? When did I... This is my room. I don't remember coming back here at all. Run. Oh. Just run. They're all tough. Oh, we can't beat them. Sir, you're saying you'll stay and cover us? Then it's a deal. Double good fortune. Until the next meal. We'll remember your sacrifice. Right. I remember now. Cecilia and I were discussing dropping out. Then everything went black. And I passed out. Did I overuse my eyes? I probably had a nightmare because Cecilia took up most of the bed. That dream felt so unsettling. Why would I dream something like that? I don't feel so good. I'd rather not think about it right now. I should step outside for some air. Looks like Cecilia's been watching over me since I passed out. Better not wake her up. And Belle's door is shut. She's probably asleep already. Me passing out like that must... Huh? Is someone there? Sixth Street feels unusually quiet tonight. Even General Chop isn't open. เงียบหมดเลย Wait, Miss Romuel? What are you doing out here at this hour? Evening, Mr. Wise. Have you ever played Foodie Fighters? You know, the game being advertised over there. Yeah, I play it fairly often. Wait, no, that's not what I wanted to say. Why are you here at this hour? I figured as much. You look like a gamer. So, which character do you like? If I had to choose, probably the cook. She's got lots of mix-ups and solid projectiles, great for controlling distance. My little sister really struggles against her. I see. So you've got a younger sister. As for me, my favorite is Hannibal. Hannibal? Isn't that the hardest character to use? Most of his kit is grapples, his movement speed is slow, and the model's huge. Hardly anyone picks him. Sorry, I wasn't trying to put down your favorite character. I've been destroyed by skilled Hannibal players plenty of times. It's fine. His lack of mobility is simply a fact.
But once you get into grab range, a single throw can be devastating. I find that rather compelling, don't you? Did you know, when arcades first took off, quick, agile characters weren't actually that popular. The graphics in action games back then were so rough that all that fast movement was enough to make players dizzy. I'm pretty into old school arcade games, so I've read up on their history. As it turns out, slow but deadly grapplers were actually the most popular picks in those days. นึกว่าสปายคงจะรู้หวังแล้วว่ากันเลย Still, it's a bit unexpected. หรือว่านางจะเป็นสายทุ่มอิทิเลียมเลย Preferred style would be something more lightweight. If you mean how I fought in the competition, you're not wrong. But in virtual matches, it's fun to mix things up. You don't exactly get many chances in real life to flip someone over and pile drive them into the ground. Legally. Compared to me, you seem much more consistent, inside and out. Keeping your distance from the brutes, wearing them down with your head until they step right into your trap. Whether in a game or the real deal, it's the same approach for you, isn't it, Mr. Wise? All right. Your turn now. อะไร Huh? My turn? For what? I asked which character you like. You answered. So now it's only fair that you get to ask me a question. Go on. There is something I'd like to ask. It's so late. Why are you wandering around 6th Street alone? That's what you want to know. All right. Where do I start? Let's skip the exposition then and jump straight to the point. Long story short, we're after the same W engine. I thought it over, and a niche antique like that would be perfect for my collection. So, sorry, but I guess that makes us direct competitors now. That said, if I want to stay in the event, I need to get my ethereal card fixed before the next stage of the competition. Someone pointed me to a mechanic on 6th Street. That's why I'm here. You mean Enzo? He lives nearby, and yes, he's skilled. But his shop's closed at this hour. More importantly, how did you manage to break your ethereal card to begin with? I input a cheat code. Up, up, down, down, left, left, right, right, B, A, B, A, and it just went black. That's a standard video game cheat code. คือขึ้นลงซ้ายขวา AB เลย The hollow competition is certainly reckless, Miss Romuel. It wasn't just a random decision. Years ago, during one of the early Hollow Champion competitions, a programmer actually hid a cheat code inside an ethereal card. It even made the news. The scores were so tight today, so I figured if it still worked, maybe I could squeeze out a few extra points. Guess history didn't repeat itself this time. Since it's happened before, it's normal they'd add anti-cheat measures. And you ran straight into them. Give me your card. Now that I know what happened, I think I can fix it. You can fix it? Oh, thank you. If the competition starts again and my card's still dead, I'll be in real trouble. เดี๋ยวนะฮะกลับอะไรเรียกโอเคเราจะทำลายอิทิเลียมไปก่อนเลย By the way, Mr. Wise, why are you wandering around this late? You sure you want to ask while I should be focusing on repairing your card? But to answer your question, I'm not out here for any particular reason. I just had a nightmare and needed some air. A nightmare? If you fall asleep face down, dreams of getting chased are pretty common. No, I dreamt of some ruins. Everyone I knew was gone, and I was left all alone. And my hand. Was your hand getting corrupted by ether? Or was it something even worse?
It was something I've never seen before. A golden ether. No, it might not have been ether at all. Some kind of unfamiliar substance. ยังทำไมต้องบอก Sorry, I'm just rambling. Ignore what I said. Here, your ethereal card's all good again. That's amazing. Now I can finally sleep in peace tonight. That's good. Though, I have to ask, aren't you trusting a competitor a little too easily? กำลังคิดอยู่อะตอนเนี้ยเหมือนไว้กำลังฝันดีหรือเปล่าอะไร I wouldn't call it trust. I'm just giving a citizen who has nothing to hide the benefit of the doubt. And since you helped me out, in return, let me take a little look at that nightmare you mentioned. I'm curious, what does a nightmare mean to you? I see. Looks like you do have something to hide after all, Mr. Model Citizen. Anyway, I'll pay you back for this favor by dealing with your nightmare in the future. Wait. Earlier you asked me why I was out so late and I answered. It's my turn now. What exactly do you mean by pay you back? You really like this little Q&A game, huh? Too bad. We'll have to call it here. Someone over there seems to be looking for you. Are you there? See you around. Oh, also, in the next round, you might want to be careful of Hannibals or other suspicious characters that try to creep up on you. ทำไมซาซี่ผมรู้สึกว่าซีเซียซีเซียปะซีเซียหรือซาซี่ผมออกเสียงกันว่าเป็นรู้สึกว่าเรื่องที่นางเล่ารู้สึกว่ามันมีประเด็นแปลกๆอยู่ผมก็เลยคิดว่าซีเซียอาจจะโกหกอยู่ก็ได้เลยWise! There you are. So, you were wandering around outside? I knew I heard voices earlier. Was someone else here just now? It's hard to explain. Basically, someone who likes suplexes. So a violent maniac? You should stay away from people like that. Your tiny frame wouldn't survive. Anyway, enough about that. Do you know how worried Bill and I were? You collapsed and then snuck out in the middle of the night. What if you passed out in the street? ขอโทษแค่อยากสูดอากาศนิดหน่อย Making you worry. I woke up and needed some air. Thanks for staying with me while I was asleep, Cecilia. Don't just thank me with words. You gotta take action. I was protecting you even in my sleep, you know. In my dream, you were surrounded by outlaws, and I chose to stay behind and cover your escape. From what you were mumbling in your sleep, it sounds like someone else covered our retreat. Anyway, let's get something to eat. What do you want? My treat. You're treating me? Heck yeah! Manager, you're the most generous person alive. Once this specialist here wraps up the case perfectly, your name is totally going in the report. Oh, that sounded kind of weird. Never mind. Oh, I saw this pudding in your fridge earlier. It looked amazing. I want that. That pudding's a limited edition I queued up for earlier. But it's yours now. Just don't let Belle see it. She'll definitely demand you give her half. Manager, you're the best. If you're worried about getting caught, how about we sneak off somewhere quiet to eat it? I'll take you there first, then slip back and rescue the pudding. Silent and quick. แล้วถ้าคำเชิญแกมาค่าของเซนซี่ก็ถูกภาพที่ดัดฟ้าของร้านดนตรีไม่น่าเคยก็ถือพุดดิ้ง Oh, wow. This flavor. I can't really explain it, but you can just tell it's premium. So good. Why are you staring at me like that? I'm not sharing, okay? Well,
Unless you really want some. Here, just one bite. No, you eat. You helped a lot in today's match. Take this chance to unwind a bit. What is it? Are you, still feeling sick? Hey, don't talk with food in your mouth. I'm fine now. I just had a headache when I woke up, so I got some fresh air to clear my mind. Gotta admit, you're tougher than you look. But, fine. Let me just say it. Proxy, the real reason you refused to quit the competition, it's got something to do with you suddenly passing out earlier, right? Some kind of special illness? What makes you think that? What a lucky guess! I mean, as a pub sex specialist, I've got a knack for these things, okay? Now, I suspect you are withholding information and obstructing official duties. I order you to confess immediately, leniency if you cooperate, consequences if you resist. Cecilia, this is the kind of trouble you usually try to avoid. Are you sure you want to hear about it? Yeah, it is a pain, hearing you talk about your illness and all. But wouldn't it be worse if something actually happens to you, and I can't hang out here and eat your snacks anymore? If you're gone, what am I supposed to eat? That's very on brand for you. If I went through every detail, you'd probably fall asleep before I finished. So, how about I tell you the condensed version? I've been relying on a specialized ocular implant to navigate hollows. But lately, it's been harder to control. My body seems to be reacting to it. That's why I passed out. One of the competition prizes is a Porceloid W engine, and Porceloid seems to alleviate my symptoms. So, no matter what, I want to obtain it and understand how it works. Though, I admit I may have been too reckless. I see. So what you're really saying is you want to win that prize to save your life? Save your career as a proxy? Then if I said, Billy and I will stay in the competition and win that W engine for you, and you can just withdraw and wait safely at home for good news, what would you say? I'm sorry, Cecilia. You need a skilled proxy. If what happened today happens again, entering the hollow without a navigator would be extremely dangerous. In the past, Belle would be able to assist, but she recently disabled her connection config to the HDD to help me. But that also means she can't be a proxy for the time being. And since it's a problem with my eyes, using EOS will only exacerbate the issue. That leaves me with no choice but to continue competing in person. After we secure the W engine, however, I may need to take some time to adjust. Alright. I swear, eating and sleeping at your place has turned me into some goody two-shoes too. Well, since you've made up your mind, I'll stick with you through this mess. Okie-day, let's lay out our battle plan. You and Billy, well, mostly Billy, will act as bait, draw everyone's attention, and while nobody's looking, I'll slip into the prize vault and steal the W engine. Hold on. When did this plan even come into existence? Stealing the prizes would get you dismissed from public security, and you'd end up in prison. I'm vetoing this career suicide scheme right now. Idiot! I was kidding! Like I'd actually throw away this perfect job over something like that! I hear New Eridu Prison only serves 2 eggs a week. Only a fool would sign up for that. But remember how uneasy you felt just now when I suggested that plan? Because that's exactly how I feel whenever you're the one putting yourself in danger. So listen up. In the contest coming up in a few days, you're not allowed to use any of your eye powers. You're a pretty well-read proxy, right? Surely you've got other ways to find your path without relying on your eyes? Don't ask me how. I wouldn't have a clue. And as a snake Thyron, I can see and track the ether traces left behind by living things. You know, that thing you thought was my sense of smell? It's kind of like that. What I'm saying is I can help with navigation too. Just so we're clear, at all times, my top priority is staying alive. I'm not risking my life for your problems. But I also don't want to see you get hurt again. It ruins the pudding. This is the conclusion I came up with after really putting my mind to it while you were passed out.
So you'd better respect all the brain power I put into this. No objections allowed. Not if you understand. All right. I understand, Cecilia. I promise you. Good. And now I finished the pudding too. Oh, looks like I forgot to save you a bite. Anyway, this case. รู้สึกเหมือนโดนปักธงไงไม่รู้อะ Let's go home and sleep. คือไม่ตายหรอกแต่คิดว่าจะเจ็บหนักอยู่อะไรย่องกลับมาที่ร้านวิดีโอพร้อมกับเซซี่อย่างเงียบเชียบกั้นหายใจทุกตลอดย่างก้าวให้เบาที่สุดเพื่อไม่เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็นในตอนที่กำลังก้มหน้าก้มตาเพื่อเข้าไปจู่ๆก็ชนเข้าอาหารที่สั่นไหวของเล็กน้อยเลยนะทำไมพอเซซี่หยุดเดินเกิดอะไรขึ้นเป็นไรไปไว้เรื่องที่รับปากฉันเมื่อกี้นายคงไม่ได้หลอกกันใช่ไหมลิซ่าโดนหลอกไปกันเหรอตอนที่อยู่อัลเทอร์ลิงเพื่อนของฉันโกงยิ่งเง่าที่อาจจะพูดว่าจะดูแลตัวเองให้ดีพวกนั้นเขามันก็รับปากเป็นอย่างดีอยู่เสมอสุดท้ายพอเจออันตรายเขาจะอวดเก่งและพูดเข้าไปเองดื้อๆทั้งที่ตกลงไว้แล้วแท้ทั้งที่บอกว่าจะเชื่อใจฉันแท้ๆใจยิ่งเง่าพวกนั้นไม่รู้กันเลยหรือไงว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนเมื่อไหร่ของเซเซียสั่นเล็กน้อยอย่างไม่อาจผมกั้นได้จึงยื่นมือออกไปแล้วตบที่หัวไหล่เธอเบาๆต้องมั่นใจตนเองก่อนถึงจะให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนอื่นได้นะเสียอึ้งไปคู่หนึ่งพอดูใบหน้าที่ดูพึ่งขืนจริงจังตรงหน้าในสุดก็กั้นขำไม่ไหวจนหัวเราะออกมาน่านี่นะชักลังคุยเรื่องจริงจังที่แท้เองว่าจะมาล้อเล่นอีกเหรอแค่จับนายเข้ากองสาเขาพวกของเสน่ห์นี้เลยอย่างนี้รับรองว่าทำให้นายรู้สึกปลอดภัยขึ้นแน่นอนมาชีวิตด้วยท่านซีเซียก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้ต่อให้นายจะไม่เชื่อกันฉันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีผมคิดว่านายกำลังถือโอกาสแอบหลอกฉันอยู่หรอกนะเปล่าอะไรเธอต้องพาฉันกลับบ้านได้แน่นอนประโยคปักธงมากเลยนะจริงแต่ว่าขณะเดียวกันภายในอาคาร When I first laid out your mission objectives, I believe I was perfectly clear. Don't you agree? Choosing silence now. How unbecoming. Find a way to thin the herd. Make them drop out. You're the funnel for the first round of cuts. I distinctly remember those instructions being very explicit. Now, perhaps you'd care to explain this to me. How exactly does that directive get interpreted as indiscriminate slaughter of contestants and the ethereals they turn into? There are 1,000 ways to force people out of the competition, yet you chose the loudest, bloodiest one. You dragged civilian deaths into it, blew the whole thing wide open, and put public security, the city administration, and Krampus on high alert. Truly impressive work. I don't owe explanations to some mid-level lackey like you. Take a good look at what's left of these washouts still in the running. Get me on the line with him. He'll back my track record, and he'll tell you to shut your yapping. He won't be speaking with you, Black Wolf Remule. Did you really think he hadn't already made his position clear to me? He's disappointed. Deeply disappointed. I'm telling you, get me through to him. Talking to you is a waste of time. I've cleared far more obstacles for him than you ever have. He will listen to me. Well, there's no denying it. You were a very effective tool. That's precisely why I said he's disappointed. He believed you could handle this assignment. Unfortunately, he was mistaken. Your brutality ruined everything. When a tool still has its master's scent on it, the hounds don't take long to find it. I truly am sorry, Remule. Arranging an escape route is the last thing we can do for you. We'll find a new funnel elsewhere. Lie low for now. Your boat departs at 3:30 in the morning from the outermost dock at Port Elpis.
No electronic devices doing the handoff. Good luck. What kind of joke is this? A mangy lapdog dares look down on me? I'll kill you. I'll find you and rip you apart. So those aren't planning to protect me anymore. What now? Do I hide out in the outer ring? Or do I follow their instructions and head for Port Elpis? No. If I were him, I'd never be that generous to someone I planned to toss aside. I'd bait him out, then take him out nice and quiet. So that's why they're shipping me off by sea. Those backstabbing bastards. I got an itch and offed a few worthless nobodies, and now they actually want me dead? No way. I'm not ending up as fish food at the bottom of the ocean. เป็นบอสมันๆนะครับเลย Gotta think of ต้อง something. หาวิธีอื่นโอ้โหนี่จะกลับบ้านเพราะของเซซี่เมื่อคืนนี้เบลที่ตื่นขึ้นมาพุ่งเข้ามาเกาะโดยไม่พูดไม่จาทั้งขอโทษทั้งปลอบใจเธอตั้งนานไว้เธอสบายใจแล้วยอมกลับไปนอนได้ไม่ให้เธอต้องไปหัวหาอีกต่อจากนี้คงต้องวางตัวให้มากกว่านี้ซะแล้วนี่เวลาอีก 2-3 วันกว่าจะถึงการแข่งขันรอบถัดไปบางทียังพอทำอะไรได้อีกสักหน่อยถ้าฉันยังแข่งลงแข่งต่อไปมีสภาพแบบนี้น่ากลัวว่าแม้แต่การใช้งานของเฟอร์รี่จะถูกจำกัดไปด้วยลงไปปรึกษาหาวิธีรับมือกับเบลและเซซี่ข้างหน้าดีกว่าเนี่ยก็ต้องค้นคว้าออร์ซิโลW Engine อันนั้นให้ได้ไปอยากเห็นว่าเลยผมเลยว่าเป็นบอสแน่ๆใช่ปะผมรู้สึกได้เลยอ่ะเพราะว่าโง่เฮงมันมาเลยฝึกซ้อมยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีเลยฮะแบบโง่เฮงมันมามากเป็นมอสราชดาเลยเหรอวะว้าวโอเคน่าสนใจ Morning, Proxy. It's been ages since I stayed at your place. Your breakfast is still scrumptious as ever. That said, you might want to teach your Bang Boo some basic hospitality. I went to grab breakfast and the whole bunch latched onto the fridge door, envying me nonstop. It was just a bowl of raw eggs and meat. Is that really worth the fuss? Wait, is she talking about the cat food I made? The one with old frozen raw eggs and leftover meat scraps? Well, 18 and the others were probably just trying to remind you that raw food isn't very good for you. Oh, hey, Wise, you're up too. Cecilia, here, your phone's ringing. Looks like it's Commissioner Severian. What? Who? Shh. You two, don't make a sound. Reporting, sir. Mission proceeding smoothly. Awaiting further instructions. Put the proxy on the line. Sir, what proxy? There's no proxy here. I won't repeat myself. Yes, sir. Proxy, please take the call. เจ้าที่หูตากว้างไกลจังเลย You really are well informed. You even knew that Cecilia dropped by my place today. Not just today, I imagine. I'll keep it brief. I know Cecilia entered the Hollow Champion competition using your connections. Honestly, the fact that my subordinate thought to go through you means she's not completely inept. ไม่ผมว่าจะเยียนมากกว่า For our investigation target, I assume she's already told you about it. That's fine. Sharing this information likely improves your odds of survival. In that case, let's cut to the chase. What exactly is up with those faded ethereals? It's a special form of inert ether. The creatures themselves haven't died per se, but their ether activity has been stripped away. Simply put, you can consider it as a different type of death. The
faded ethereals may not pose a threat to humans, but whoever wields this ability might. They've infiltrated the competition, and I doubt their motives are innocent. Our mission is to identify them, and this mission comes directly from the city administration. My apologies. I'm afraid that's all I can disclose at my clearance level. In any case, I'm calling to make it clear I won't interfere with Cecia's choice to work with you. As long as it doesn't obstruct the investigation, feel free to make full use of my subordinate to secure whatever prize you desire. No, don't let Proxy turn into a demon too. Please excuse me for a moment, Proxy. I must take an urgent internal call. I see. It's ridiculous. Everyone, the situation has changed. The Hollow Champion competition's prizes have been stolen. What? Wait, that wasn't me, sir. Yesterday I was just joking with the Proxy. Wake that sleepwalker up, Proxy, and prepare a video playback device immediately. I have footage for you. ไอ้รอบนี้มันตึงใช้ได้นะสนุกดีภาพบนหน้าจอทีวีสว่างว่าขึ้นมาพร้อมกับเสียงแทรกที่ปาก The Hollow has never been a place where heroes and champions are born. Only trash and the rawest, ugliest desires. So let's play a game that's more fitting for a Hollow. How about it? I've got all the prize money and rewards for Hollow Champion right here. Next, I'll scatter them straight into the Hollow. เสียงมันสะใจมากอะ No qualifications. Anyone with the skill can come and take them. Well, do you like my gift? Don't kid yourselves into thinking you are the ones who make the rules. From this moment on, I run this game. วิดีโอของคนร้ายว่าข้างจบลงเพียงเท่านี้เมื่อมองดูหน้าจอที่ไม่สนิท Romeo? Wait, this isn't what I think it is, right? Unfortunately, what he said is true. Last night, before Romeo's arrest warrant was officially issued, he snapped the neck of the guard at the temporary holding site. About an hour ago, Romeo broke into the Hollow Extreme Athletics League warehouse, hijacked their truck, and drove into the Hollow with the prizes. He released that declaration online before entering the Hollow, and just as promised, he's been driving throughout the Hollow, scattering the prizes. So you're saying the Hollow is already... Full of fanatical opportunists drawn by the promise of prizes, yes. We're detecting an immense number of biological heat signatures inside. The precinct has dispatched units. สมก็เป็นบอสเลย The affected area is too large to bring under control. This is bad. If someone else gets their hands on the Porceloid W engine, we might never find it again. Cecilia, this is a direct order. Proceed to the Hollow immediately. If the person responsible for creating the faded ethereals is after the prizes, there's a strong chance they're already inside. Find them. Yes, sir. Proxy, thank you for providing the playback equipment. Unfortunately, it appears your cooperation with my subordinate ends here. Allow me to assist Cecilia. You're familiar with my abilities. Finding people and objects in the Hollow is my specialty. Well, I'm not so inflexible as to disallow that. I also can't offer any guarantees regarding your safety. That's fine. Your approval is enough. We should head out immediately. Very well. I'll send all currently available intel to Cecilia. Good luck to you both. Wise, are you heading out with Cecilia now? I know the Porceloid W engine's missing, but you were just in the Hollow yesterday. Wait, hold on. I'll go instead. I'll have Fairy reload my HDD configuration now. Just give me 30 minutes. Belle, listen to me. We're racing the clock here. If we delay any longer, we might not make it in time.
hey! Are you two forgetting this specialist? My perception can cover part of what a proxy does, you know. And seriously, you just promised to be more careful. Took you what? 5 minutes to forget? Are you sure you're up to this, Cecilia? You've seen what I can do, haven't you? Bottom line, only use your abilities when you absolutely have to. Anything I can handle, leave it to me. Just so we're clear, you're going after the W engine, and I'm investigating the one making those faded ethereals. If we run into something dangerous like that sweeper again, I'm running. And I'm dragging you with me. Great, fine. You can go into the hollow. But Cecilia's got a point. That place is swarming with danger right now. We're gonna need backup. I'll contact Billy right now. The Sons of Caledon are also in the city. I'll have them head into the hollow to back you up. Let's move, Proxy. Huh? บอกว่าก่อนนะฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกถ้าเจอศัตรูที่เก่งมากๆเข้าจริงๆก็ไม่รู้จะปกป้องนายไหวไหมเพราะงั้นพวกเราก็เตรียมตัวเพ่นตลอดเวลาด้วยล่ะพร้อมแล้วพร้อมที่ถ้าพร้อมแล้วบอกฉันนะแล้วถ้าถอดใจก็บอกฉันด้วยล่ะไปเห็นวอลรายสัปดาห์แล้วก็อยากไปบวชอยู่กันนะ I sense someone's peepers on us, Trucky. Huh? Do you have a secret you want to share? Alright, we can leave right away. If it's you... you sure you want me? ก็อ่านสกิลบ้างเลยนั่งหมอกอะไรวะลืมธาตุเดียวกันสตัน I sense... Huh? Do you have a secret you want to share? สตันไอเดียกับตัวเอง If it's you, manager, we can go out heading out for inspiration. Huh? You sure you? If it... I sense someone's peepers on us. Huh? Do you have a secret you want to share? Wait. If it's you, manager, we can go out heading... Huh? Wait. Let me grab my field mic before we bounce. Heading out for inspiration? Let's go. Wait. Let me grab my field mic before we bounce. ของเราดีกว่าปะ Let me grab my field mic before we bounce. 3,000 Heading out for inspiration? Let's go. Wait. Let me grab my field mic before we bounce. พอเปรียบเทียบของตัวเองกับของอันนี้แล้วอะ Heading out for inspiration? Let's go. 3,100 2.5 Wait. Let me grab my field mic before we bounce. ขอทดลองกันไปดีกว่าของเราวะ Promise I won't slow you down. ช่างมันเถอะ ตอนสเตตัสไม่ดีเลยเศร้าเลยเสียงมันดังไปปะเสียงไมค์เสียงไมค์ผมพูดไปเรื่อยเห็นไหมคอนโลที่มีระวังกระจัดกระจายอยู่ดูมาแล้วยังคงเลือกคอนโลที่เดิมที่ถูกกำหนดให้มีการที่ทำแบบนี้เพราะมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าแค่คิดเฉยคงไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์อะไรเราไปตามหาของรางวัลกับรางวัลของหน้าในคอนโลดีกว่าถ้าเราวางแผนชั่วร้ายอะไรอยู่ถ้าตรวจสอบไปเรื่อยก็คงพอรู้เรื่องมาบ้าง Alright, we're here. Now let's go. Proxy, stay close behind me. Oh, this whole area reeks of something unsettling. It smells like blood. I really don't want to stay here any longer than we need to. Oh, just come by. There should be a lot of contestants gathered around the prizes. Let's just follow the crowd. There are quite a few fishers here. มาแยกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว Let's find a good vantage point and have a look around. Okay, let me have. Coming! Proxy, look! Billy and the others! Come on, let's go meet up with them. วันที่กราฟ Manager! What are you even doing here? I heard you passed out yesterday. Figured you'd just send Cecilia and the other manager. You sure you're okay? I'm alright.
Going into a hollow this soon wasn't part of the plan, but I'll monitor my condition closely as we proceed. We don't have much time, so I won't go into details. Will you help me, everyone? Hell yeah! Manager, you really need that W engine, right? Leave it to me. I'll make sure we snatch it back for you. Billy already said everything I wanted to say, so I'll just be your silent bodyguard, Proxy. โอเคเราได้วิบเยอะแล้ว We thought this competition would be the perfect chance to boost the Sons of Caledon's reputation. But I didn't see this curveball coming. Fine by me. Proxy, let's show him how we do things. Time to blow the roof off this place. Caesar and the others didn't come into the city with us, but they should be heading over from the outer ring right now. Let's get moving. We'll start without them. But hold up. Oh, check out all these prizes. And there's a bunch of people lying here all beat up. Are they contestants? Did you guys take them down? No, this wasn't us. They were already laid out when we came through the fissure. Dislocated joints all over. None of them were going anywhere anytime soon. Whoever pulled this off knew exactly what they were doing. Take a good look at these faces. Looks like we got some of the outer ring's most wanted right here. Ghost Shade, Hedgehog, the Gardener. Wanted criminals? You mean, if I bag them all and haul them back, I'll have a major achievement on my record? Free room and board from public security? I can finally talk back to that haughty commissioner? No, I could practically boss him around. Yes! Relax, Nika. Oh, right. The competition's over. I don't have to pretend she's boss anymore. Hey, no matter how I look at it, you don't seem like contestants. What kind of intel did a bunch of notorious criminals get to make them show up here? Shut up, little brat. Keep talking and I'll snap your neck. Lighter, time to show these busted up punks how the champion throws a punch. Wait. Don't. Just get us out of the hollow and we'll tell you everything. It was Black Wolf. Romule, like you call him. He was the one pulling the strings. We pulled a few big jobs together back in the day. Last night he hit us up out of the blue. Said there were some easy Denny's waiting here if we came and stirred the pot. So when that flood of contestants rushed the hollow, we just slipped in with them. We were just staking out the prizes, playing the waiting game, when wham! The first person to show up was way out of our league. Before we knew it, she popped every single one of our joints out of place. That pink-haired chick! That pink-haired little brat! I'll make her pay! Hold on. A very strong pink-haired girl. Could it be Romule? Has she come to this hollow too? I wonder if she has any clues about where the Porceloid W engine is. Can someone shut this loudmouth up already? Oy. You guys who aren't as rowdy, what happened after that pink-haired girl took you down? Where'd she go? She went through the prizes we scored, picked out a little box, mumbled something like, just as I thought, and then she took off. A small box? But she was supposed to be after the Porceloid W engine, just like me. Cecilia, let's check the prizes. ในกล่องว่างเปล่าตรงนั้นจะครบสร้างภายในกล่องแล้วไม่ต้องสงสัย Sure enough, the Porceloid W engine was the prize inside that box. But someone already took it before she even got here. No way! Someone was even faster than us? But weren't these criminals guarding the prizes until they were taken down? Who could have nabbed it? Romule himself, obviously. Proxy, don't you think it's strange? A bloodthirsty butcher like him changed the game rules but didn't show up in this hollow at all. A lawless place like this should have been his ultimate slaughterhouse. Judging by the way he spoke in that video, I doubt he's in the mood for slaughter right now. It's pretty obvious that escaping has taken priority over killing. But then,
Why would someone in a hurry to escape go out of his way to loot all the prizes? Besides creating chaos to hinder public security's pursuit, there must be another reason that makes it worth his while. มันดูจงใจแบบแปลก It's like hiding a leaf in a forest. I get it now. The prizes are just a smokescreen, props to muddy the waters. The only thing he's actually after is that W engine. Question is, what the heck does he even want that thing for? Whatever. Look on the bright side. We don't have to hunt every prize one by one anymore. Odds are the Porceloid W engine's on him. All we gotta do now is find the bastard. Cecilia, can you use your ability to track where he's headed? Yeah, of course. Told you already. You're not allowed to use your eyes today. Leave the navigating and tracking to me. Give me that box. I'll read the residual ether left on it. Romuald's touch this. If I can just pinpoint his signature, I'll be able to follow his trail. I'll show you what a snake Byron can really do. Wait, what? Why are there two different routes? Okay, there should only be one, since we're tracking one target. Hold on, let me try again. Save your breath. Didn't those wanted punks already tell us? A pink-haired girl touched the box too, which means there are two recent ether signatures on it, and you've just pinned down where both of them went. Got it. Looks like one of them left through that hidden fissure, and the other stayed in this area. Cecilia, can you tell who's who? I can't tell them apart. I'm not a doggy, okay? In that case, the smartest way to track him down is to split up. One team heads into the fissure, the other stays around here. Sooner or later, one of us is bound to cross paths with Romeo. If that's the plan. Manager, you and Cecilia stay here. Her instincts for danger are pretty sharp. She'll keep you safe. The three of us will head through the fissure. If you don't mind me asking, why are we dividing the team this way? I can feel it. The ether on the other side of that fissure is off the charts. Let us handle the more dangerous route. That's what we're here for. You need to stay safe so you can keep calling the shots for us. We'll hit you up on comms if we really get lost. Don't worry. ๆ ระวังตัวด้วย Got it. Stay safe out there. If anything feels off about the route, turn back immediately. Let's keep the comms open. All right, let's roll. Hey, Cecilia, stop staring at those criminals. They can't even move. They're not going anywhere. We'll come back and hand them over to PubSec once this is done. Yeah, I know. Oh, and when you do hand them in, don't say anything about the pink-haired girl, okay? Every single one of these dangerous criminals was taken down single-handedly by this capable case specialist. Just to be safe, let me get a photo first. And maybe make it look a little more dramatic. ตอนนั้นวิลลี่ลูซี่แล้วไลเตอร์ก็จากไป Can the others be able to find their way without my help? Don't worry about them, they're way stronger than we are. If anything, you should be worried about us running into Romuald. Oh, just so we're clear, I'm not taking him head on. If we actually run into him, we hide first, then call Billy and the others for backup. Whatever you say. There are still some contestants fighting it out over there. I'll leave them to you. Okay, there aren't many. I should be able to handle it. You lot, surrender now! The ether traces point to... ไปต่อผมยังเล่นนาโกไม่ค่อยเป็นเลยนะยังทุบไม่ค่อยเป็นเลยทุบแล้วแปลกๆกันยังไม่ชิน Manager, how are things on your end? We've got it under control. There aren't that many enemies. Billy, why is it so noisy on your side?
วิ่งไปนะTraces point toward the fissure up ahead. Wait! Stop! I just told you to quit moving, Proxy! What's going on? Didn't you say the ether traces were pointing toward the fissure up ahead? We're almost there. It's not the fissure. Don't you see the three big guys camped out near it guarding the prizes? And all the injured contestants lying around them? You're right. There are sketchy-looking guys up ahead. So this route isn't safe either. But with your skills, taking them down shouldn't be a problem, right? Me? No way. One or two, sure, but three at once? I could win, but I'd come out of it in really rough shape. Totally not worth it. As much as it pains me, we're taking the long way around. Come on. ไม่ตอนนั้นเอง Why is the commissioner calling me right now? They haven't noticed us yet. Cut the call now. I can't! He modified my comm device. I can't hang up on him, and if I don't pick up, they just auto-connect after a bit. Cecilia, report your progress. To contain the situation as quickly as possible, I'm now commanding on-site inside the hollow. Yes, sir. Who's there? I've got eyes on him. A dude and a chick. I've never seen either of these faces before. Sir, I've just engaged some suspicious targets. Oh, great. Two more idiots looking to die? Perfect. We weren't done warming up. Severed finger, Scarface. Let's go. We'll crush their spines. So, you're currently fighting 3 targets at once. If I'm not mistaken, those names are all notorious wanted outlaws. Well, this isn't our primary objective. Eliminating fugitives like them would remove threats to New Eridu. I assumed you would avoid high-intensity combat. It appears my assessment was inaccurate. I won't interfere, but don't lose sight of the mission. Oh, hey! Don't hang up, sir! Send me some backup! Sir? Oh, Proxy? What do we do? If I get injured, I won't be able to escort you further in. Wait. Commissioner Severian just mentioned they're wanted criminals too. I have a strategy. Work with me. You're all criminals hired by Black Wolf Remule, right? Well, we're public security officers. We've already apprehended the rest of your crew in the hollow. I suggest you surrender now. Otherwise, Officer Cecilia here won't be nearly as forgiving. That's right! I won't hold back. Oh, wait, what? Me? วันนี้ You're kidding, right? Her? This scrawny snake siren? Do you have any idea how much muscle Black Wolf rounded up this time? Any clue what kind of outlaws we are? Ghost Shade, Hedgehog, the Gardener. Shall I continue? Go ahead, try contacting them. They won't pick up. You're bluffing. You really think we'd buy that? The 3 you mentioned are worse than us. Besides, who could possibly take down all 3 at once? โชว์ภาพถ่าย I wasn't planning to show off Officer Cecilia's strength or how ruthless she can be. But you weaklings clearly don't know how to respect someone of her caliber. Take a good look at these photos. See those lifeless losers? Now get on your knees. Wait, what? Are they really dead? เรื่องทุกคนสะดุ้งอยู่ไปหมดสิที่เพิ่งเคยเชื่อเหล็กของเปเปอร์นี่หว่า What the hell was that just now? Ethereals? An earthquake?
ไปแต่งตัว That was Officer Cecia's weapon, the Gungnir Spear, fully unleashed. It triggered a ley line explosion. Too bad for you. Looks like you just blew your last chance at getting out of this alive. I surrender, just please, have mercy, don't break my arms and legs! I'll turn myself in! If even those three got absolutely wrecked, how are we supposed to stand a chance? Please, just don't kill us! Here, put these handcuffs on yourself. And that's Lady Cecilia to you. แอคใหญ่เลยนะ Lady Cecilia! The respected PubSec officer, Cecilia. ชอบเสียงว่ะ The respected PubSec officer Cecilia! The great PubSec officer, Cecilia. Scourge of evil and guardian of peace in New Eridu. The great PubSec officer Cecilia, scourge of evil and guardian of peace in New Eridu. Officer, Lois. Okay, this might be the best feeling I've ever had in my life. I think this is the first time the word PubSec officer has ever sounded good to me. You've gotta be kidding me! Where's your pride as criminals? The second the opponent looks strong, you just surrender without even trying? I don't buy it! Even if I die here today, I'll face you head on, officer! Looks like there's still one idiot who doesn't know when to quit. One-on-one? I'm not even a little worried. Come on, then! Bring it! You know, Proxy, we had a straight lace does you up. I never thought you'd come up with a move like that. You don't build a career as a proxy without knowing how to bluff. Did you see the way those injured people were looking at me? So this is what it feels like to be aพ็อกซี่ต้องรอยอินเทอร์เน็ตบนกล่องชิปรอยแยกนี้ต้องผ่านรอยแยกไปเท่านั้นชิปถึงตามรอยมันไปต่อได้ไปต่อแล้วกันติดต่อวิลลี่ผ่านเครื่องแบบงานอีกครั้งตัวได้รายเหตุการณ์ให้เขาฟังตั้งแต่เขามีเสียงการต่อสู้หรือทึกมากดูเหมือนว่าจะวุ่นวายไปหมดแล้วสรุปว่าพวกผู้จัดการเนี่ยเข้าไปรอยแยกแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาเนี่ยผ่านรอยแยกไปแล้วค่อยติดต่อกันอีกทีนะซีซี่ปล่อยพวกการผู้จัดการให้ดีล่ะฉันรู้อยู่แล้วนะครั้งนี้จะยังปลอดภัยดีทางฝั่งนายนั่นแหละทำไมเสียงดังอย่างนั้นล่ะไปต่อProxy, how's it looking on your end? ก็รับลื่นดีนะ All good here. What about you guys? Tons of enemies, but we're fine. The path's easy enough to follow. Lighter, I've got your back. Take this. Sounds like they're holding up for now. Let's keep moving, Proxy. We'll leave through the fissure ahead. Compared to what Billy's dealing with, looks like we're getting off pretty easy combat-wise. Ether activity here is really low. There are only a handful of ethereals, not a single person in sight. Yeah, it does feel strange. That's all the ethereals dealt with. Look, Proxy. But the ethereals here are all faded and creepy looking. It's no wonder the ether activity around here is so low. The route you marked out is either Romule's or Romule's, which means one of those two has some connection to the faded traces. I guess so. But I have no idea how to narrow it down further. Can you get anything out of it, Proxy? I can't promise anything. I've never seen anything like this before. But give me a moment. I'll try to assess the nature of this phenomenon. I probably shouldn't be the one saying this, but Proxy, we can't stay here long. The sooner we move, the better our chances of catching Romule.
So, come to think of it, am I just insanely lucky today? First, I bagged a bunch of wanted criminals, then I got praised by the commissioner, and then I talked 2 more criminals into surrendering, and now the citizens are basically worshipping me. And just now, we got a brand new lead on the fading phenomenon we've been tracking. Now I can finally report back to the commissioner. No. Who knows? Maybe his boss will just appoint me as the new boss. I didn't expect to find fading traces here either. I'm happy for you. Things are looking up for your mission. You just focus on studying the fading ethereals. No need to pay me any attention or give me such a serious response. Just pretend I'm talking to myself. Proxy, come to think of it, I should be thanking you. At first, when you kept sticking your nose into everything, I honestly couldn't stand it. But after working together, I think I kind of get you now. I never thought working for the commissioner meant anything special. He needs my tracking skills, and I need him to make sure I have food and shelter. That's it. I never really felt like a public security officer. ไม่ใช่พี่ว่าเอาตำแหน่งมาอ้าง Really? But who's the one who flashes her public security specialist badge every time there's something to gain? Focus on your ethereals. Anyway, what I'm trying to say is, when you introduced me as an officer to those criminals and they looked at me with fear, and when the injured contestants thanked me for saving them, for the first time it felt different. Turns out there are people in the city, people weaker than me, who actually need me. So, thanks, Proxy. เป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ดีได้แน่นอน Believe me, Cecilia, you'll become an amazing public security officer that everyone looks up to someday. Not immediately, but someday. Was that last part really necessary? Back to business. Did you figure anything out from these faded ethereals? You still haven't found any leads? Just a moment. Cecilia, try contacting Severian again. Cecilia? Romeo. Cecilia, run! Run! No! You're supposed to show they need you! What the? Time to end this. Don't do anything unnecessary. I warned you, didn't I? ไม่คิดว่าฉาก If you แอคชั่นจะมันขนาด insist on นี้ getting involved, don't complain when you're swept up with the rest. Wait! Premia, we have something we absolutely have to get. Don't get in our way. ก็คิดอยู่แล้วว่าผมไม่อาจจะแบบว่ามาคุยด้วยเฉยๆโดนซัดกลับมาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกัน Cecilia, are you okay? Put your weapon down. Don't fight her. Proxy, I guess I really shouldn't get ahead of myself. Every time I start thinking my luck's turning around, that's when disaster hits. Premia, don't you dare lay a hand on the Proxy, or I won't forgive you.
I won't touch him. I have my orders. But what happens to you depends on whether you're willing to stand down. ครับมีจุดประสงค์อะไรกัน Don't touch Cecilia. What exactly are you and Krampus trying to accomplish? Are you protecting Romuald? I think you've misunderstood something. He is not our target. These faded ethereals are. The faded ethereals? So you and public security are investigating the same thing? Then why are you โรเมียบอกกูโจมตีพวกมึงตอนไหน Krampus's jurisdiction extends only to tops. Matters concerning tops neither require nor permit interference from public security or the city administration. I will not allow any branch we intend to prune to be broken by someone else. แป๊บนึงนะเสียงมันตัดๆนะไม่ใช่ไหมโอเคหมายความว่ายังไง Hold on. Are you implying the faded ethereals are connected to tops? Sorry, I can't disclose that. Now, make your choice. I haven't lost to you yet. Unless you knock me out, you're not stopping us. ยกอาวุธขึ้นซีซี่ตั้งท่ารับมือเช่นกันทันใดนั้นการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจังหวะOrders have changed. Go ahead with pursuing Black Wolf. The branch of judgment shall not fall upon you for now. On behalf of Krampus and myself, I apologize for my earlier rashness. Premier, you... I'm under no obligation to say more. As for you, Cecilia, I truly didn't expect you to attack me. เก็บตัวอย่างคนนอกจากร่างกายของอินเดียเธอครับหันหลังเดินจากไป What just happened? จริงผมยังไม่เห็นแบบว่าท่าทีจะมาโจมตีด้วยซ้ำนะ We were both done for today. แล้วเธอเป็นไงบ้าง Whatever orders she received, they worked in our favor. Seems we're safe for now. Cecilia, how bad are your injuries? Oh, nothing serious. I was exaggerating. Played it up so she'd lower her guard. But she never slipped once. I couldn't find an opening. Proxy, we can't stay here any longer. We'll be screwed if she changes her mind and comes back. And as much as I don't trust her, she's right about one thing. We need to catch up to Romuald fast. We can investigate the faded ethereals later. I can even bring the commissioner here to look into it personally. If he ends up fighting for Mia, that's killing two birds with one stone. นอกจากประโยคจากหลังฉันเห็นด้วยหมดแล้ว I agree. Aside from the last part. Before we proceed, I'll contact Billy and see how he's doing. Oh, manager! Finally got through to you! I've been trying to reach you forever! You're not in any trouble, are you? ไม่ใช่เรื่องใหญ่ We did get into a bit of a situation, but it's resolved. We're safe now. What about you? Have you found Romuald? We've been smashing ethereals non-stop till just now. But like I said before, this route's got barely any force, so no way we could have gotten lost. Now we found ourselves a fissure. Gotta be the only way through. Proxy, I used my tracking ability again. The ether traces in this area also lead to a fissure. Understood. We'll each proceed through the fissure ahead of us. If Romuald fled just over an hour ago, we should be getting close at our current pace. After we get through, we need to confirm the route immediately. If it's incorrect, withdraw and regroup with the other team ASAP. No problem. We'll keep pushing forward. Coming! แต่รอบนี้รู้สึกน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงมั้งถึงจะจบเนื้อเรื่องหลักได้ปะมันเป็นเหมือนเนื้อเรื่องแบบร้อยแยกมากแบบนิดๆหน่อยๆนี่ไม่เยอะมากก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่หวังว่าจะได้ตีกับบอสนะSo the two routes converge here. If only I
could use my eyes. I could have calculated the entire route from the very beginning. Look on the bright side. At least we don't have to waste time regrouping. From here on out, we move as one. So, that black wolf Romeo and that pink-haired girl are both nearby, huh? Perfect. Makes things simple. We'll tear this place apart and drag them out. I think I broke over a dozen ribs protecting the proxy in that fight. Ooh, looks like taking on Romeo will be up to you guys. Don't sweat it, Cecilia. We've got the numbers over here. Just hang back and leave the heavy lifting to us. I mean, right. Yeah, I suppose that's our only option. Let me see where the ether traces point to. Huh? That's odd. There should be 2 different trails here, just like before. But now there's only one. Did a route just disappear? Well then, let's hope the one we're on leads us to the Black Wolf. I was just thinking there's barely a soul here. And then these guys show up. Guess they're with Romeo? Looks like an even more annoying swarm of flies has arrived. วันนี้วันละสัปดาห์เนี่ย You useless pieces of trash. I'm almost impressed you managed to chase me this far. Save your breath for the interrogation room, Black Wolf. Hand over that porceloid W engine you stole. Now. How irritating. You mean this? ยิน W engine ออกมา Expect you all to want this little trinket so badly. Now I'm curious. What exactly do you need it for? Hand it over! We need it to cure... No need to spell it out for him. Romeo, we don't owe you any explanations. I was just messing with you. Didn't think you'd refuse to answer outright. That pisses me off. And that idiot in sunglasses can't even remember my name, which pisses me off even more. It's so irritating. If you hadn't stuck your noses in, มันมี2 บุคลิกไงไม่รู้อะ like this, I'll kill you. I'll wipe all of you out right here. Then I'll go kill the higher-ups who betrayed me. I'm the one who gets to discard people. No one betrays me. No one! Romeo, if you cooperate with public security, you might get a reduced sentence. They can also guarantee your safety. Now answer me. What do you mean higher-ups? And why take the W engine? Reduced sentence? I don't care about what the authorities have to offer me. And I'm not naive enough to think I'd escape a death sentence anyway. I've already lined up another backer. My safety isn't your concern. Still, since you're so desperate, I'll answer your 2 questions selectively. ใจดีซะด้วย They're using this event to complete some plan of theirs. I don't even know what it is. I dug through their communications and finally realized my role in this whole event was just the first phase, selection, and the final phase. It's this little trinket hidden among the prizes. Why this one? Because this is the real bait. They were too arrogant. Never thought their own tool would bite back. Serves them right. I'll take it and find my own way out. I don't even know what it does. But without it, their whole plan collapses. So, who they are,
You want to know the details of their little plan? Keep talking. Like hell, I tell you, you sons of my favorite thing is giving prey a little hope right before I snap their necks. Who are they? What's the plan? Idiots! I'll bury you right here, right now! This time, I'll crush you so completely, there won't even be ashes left! Those are your final words? I feel like you should have chosen something with more substance, but noted. Everyone, I'll leave the fight to you. จริงมันดูเหมือนเป็นตัวละให้ราคาถูกไปหน่อยนะแต่แบบว่าอย่างน้อยก็ขอมีสักตัวหน่อยก็ยังดี How about a nice, passionate kiss with the ground, Romeo? เต้นอยู่ Take care of the manager and be ready to support us, Lucia. Honestly, this guy's no pushover. Fine. Since we've come this far, I'll give it everything. ความต้านทานความต้านทานนะครับจะเพิ่มขึ้นหลังจากNot running while you still had the chance. That thirst for slaughter I couldn't satisfy in the competition. I'll quench it with your blood. เพลงมันว่ะ Should have killed me when you had the chance.ใช้ได้บอสใช้ได้นะมีเฟสสองไหม Got it, finally. Huh? I thought I warned you to watch out for suspicious individuals near you. But you let your guard down way too early, Mr. Model Citizen. Sorry, but I'll be taking this. I'm gonna use it to take back what's rightfully mine.
I'll give you one last piece of advice. Next time we meet, don't ever let me get this close again. What was that? What just happened? Roxy, this feather. Wait, where's the Porceloid W engine? The W engine was snatched. The W engine is gone? That person just now. Was that Ramiel? โอ้หวัง คือผมก็หวังเลยนะแบบว่าบอสแบบเพลงมันอะไรเงี้ยมีท่าเริ่มต้นเลยก็โอเคมันก็ยังโอเคดีเพลงก็มันใช้ได้วันต่อมาที่ได้รับเข้าสู่ข่าวจำวันต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันฮีโร่แห่งฮอลโลซึ่งเนื่องจากการจับกลุ่มของผู้ต้องสงสัยรูเมอร์เมื่อต้องความมุ่งมั่นในการแข่งขันได้สงบลงแล้วเลยว่าปัจจัยปัจจุบันในของรางวัลบางส่วนยังสูญหายทางผู้จัดยังไม่เปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดนายรูเมอร์ผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์เมื่อครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้เคลื่อนไหวในอัลเทอร์บิงในฐานะมือสังหารรับเจ้ามานานหลายปีเขาต้องเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมปล้นชิงทรัพย์ขโมยข้อมูลลับและข้อหาอื่นๆหลายกระทงเมื่อเร็วๆนี้สมาพันธ์กีฬาฮอลโลได้จัดงานแถลงข่าวโดยประกาศล้างการแข่งขันครั้งนี้ชั่วคราวซึ่งมีการกำหนดวันจัดงานใหม่ครั้งในภายหลังพร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่อสาธารณชนในการแถลงข่าวทางโฆษกได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาของรูเมอร์ที่ว่าการกระทำของตนได้รับการบงการและรับรู้เห็นโดยรูเตอร์ชีฟคอมโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงและขาดหลักฐานสนับสนุนอย่างสิ้นเชิงโฆษกกล่าวไว้ว่าในฐานะผู้จัดงานรูเตอร์ชีฟคอมยึดถือวัตถุประสงค์หลักการแข่งขันในฮอลโลที่เน้นการท้าทายขีดจำกัดแต่ก็ปลอดภัยมาโดยตลอดและจะไม่มีทางกำหนดตารางการแข่งขันที่เป็นอะไรต่อชีวิตของผู้เข้าแข่งขันอย่างเด็ดขาดนายรูเมอร์ได้ขโมยและนำของรางวัลไปซุกซ่อนส่งผลให้จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถตามของรางวัลบางส่วนกลับคืนมาได้อีกทั้งยังใช้ความรุนแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลังจากถูกจับกุมเขาเพียงต้องการใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดเท่านั้นโฆษกกล่าวว่าทางรูเตอร์ชีฟเขาจะรีบจัดเตรียมการแข่งขันใหม่อีกครั้งโดยเร็วที่สุดและจะดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้เข้าแข่งขันอย่างเข้มงวดให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้ทางรูเตอร์ชีฟคอมและกองรักษาความมั่นคงต่างก็ปฏิเสธที่เปิดเผยถึงเรือนจำที่นายรูเบอร์ถูกคุมขังอยู่โดยนักข่าวได้ติดต่อไปสอบถามเรือนจำหลายแห่งในเนรูแล้วแต่ทั้งหมดต่างระบุว่าไม่มีนักโทษชื่อรูเบอร์ถูกคุมขังอย่างอื่นเลยต่อไปจะเป็นข่าวใหม่ Honestly, I can't believe such a hyped-up competition ended like this. We worked so hard to catch Romuald, and the Porceloid W engine still vanished. After spending the whole night at PubSec, we finally get home, and this is the news waiting for us. Ugh. Wise, I couldn't ask at the precinct earlier, but what exactly happened back there? It's basically what we told Commissioner Severian. When we took Romuald down, he dropped the W engine. But the next second, it was gone. And Commissioner Severian just accepted that? I think he already has a suspect, and so do I. Romuald. And that last second, I can't be completely certain, but I swear I saw her. She just appeared out of nowhere and took the W engine. If she's the one who took the W engine, then those fated ethereals... Was that her too? Proxy, you home? I'm coming in. Look at you, Cecilia, using the front door today. Commissioner Severian let you clock out? I got forced into overtime all night, right after getting out of the hollow. I deserve a good breakfast and a soft bed, don't I? Oh, right. That demon told me to pass this along. The culprit is Romuald. But this Romuald doesn't actually exist. Huh? Fake name, fake address, fake phone number, fake ID. The whole thing's fabricated. Ugh, just thinking about having to track her down makes me tired. Whatever. Let's not talk about that. This specialist is officially off work. By the way, Proxy, how you feeling? You alright?
Thanks to the great public security officer Cecia's heroic performance yesterday, I barely had to use my eyes at all. I'm feeling great. Great public security officer. What a title. Maybe one day I'll actually want to be a real officer. Come on, we haven't had much of a chance to rest since yesterday. Before we start figuring out how to track Romuald, let's have some breakfast. I want extra eggs. ซิซี่ยังคงดื่มด่ำกับความสุขที่ได้กินอาหารรอบเช้าด้วยกันแต่จู่เบลกลับส่งสายตาไปให้จังหวะที่ซาซี่ยังไม่รู้ตัวพาเบลเป็นมุมเงียบเลยจ้ะพี่ฉันรู้ว่าพี่ไม่อยากให้พวกเราเป็นห่วงก็เลยปิดบังบางอย่างไว้เพื่อตรงนี้ซาซี่ไม่ได้ยินหรอกบอกสถานการณ์ที่แท้จริงของตอนนี้มาเถอะไม่คงว่าฉันจะกังวลหรอกพวกเราต่างก็ถูกปลุกถ่ายเลนเหมือนกันเพราะงั้นพอจะสถานการณ์ของพี่ได้ในตอนนี้ออกพี่พูดความจริงมาซะดีขอรับในการนำทางได้ค่อยซิงโครไนซ์ผ่านต่อพี่ยังใช้ได้อีกครั้งแน่ไม่เกิน10 ครั้งวิวเงียบไปคู่ใหญ่นะเธอก็เริ่มพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงในตอนแรกเคลียร์ไปด้วยความสะอึกอื้อแล้วน่ามีแผนที่ด้วยการใช้ความคิดอย่างจดจ่อวาลิน่าไม่มีทางติดต่อท่านนายกเมลฟลาวเวอร์ช่วง3 วันนี้ไม่ติดต่อไม่ได้เลยฉันไม่ได้ติดการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้ดีๆเลยอีกนานที่ไหนกว่าจะสร้างการเชื่อมต่อที่เสถียรและสมบูรณ์ก็คำนวณออกมาให้ได้พี่มั่นใจหรอว่าจะหาเจอในการค้นหา10 ครั้งฉันรู้ว่าตอนนี้การตามหาตัวเธอและชิงรีวิวจิ้นกับมาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่นั่นไม่ได้ความว่าฉันจะยอมไม่พี่ไปเสี่ยงอันตรายนะถ้าเธอสร้างการเชื่อมต่อบางส่วนกับให้ดีๆก่อนพี่หมายถึงพี่เป็นคนบันทึกและส่งข้อมูลอยู่ในโลกถ้าแบบนั้นเวลาที่ฉันต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อให้ดีๆก็จะลงไปเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นส่วนที่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตาใช้กับแฟรี่จะเป็นคนคำนวณเส้นทางเองแทนเองก็ได้สถานการณ์มันขับขันนี่เป็นแผนที่สมเหตุสมผลที่สุดจริงๆนั่นแหละหลังจากชิง WM ที่กันมาได้แล้วจะจับพี่ขังไว้ในร้านวิดีโอให้เป็นซีดกับอีแต่อีกนานแน่นอนเหมือนกับเมื่อก่อนนั่นแหละพี่รับปากเลยเบลโอเคงั้นแล้วก็ลุกทุ่มสุดตัวเพื่อตามหาผู้หญิงที่ใส่เสียที่ขโมย WM ที่ของเราเถอะฉันจะไปสร้างการเชื่อมต่อให้ดีๆตอนส่วนไหนอยู่นี่แหละถ้าขอให้แฟรี่รวบรวมข้อมูลของลูเมอร์ด้วยก็เกือบลืมซีไปเลยบางทีน่าจะดึงตัวกลับมาแล้วนั่งกินมื้อเช้าหน้าให้ได้ดีกันเลยดีไหมในขณะเดียวกันณสถานที่แห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียง Well. Looks like you kind of predicted what would happen here. What are you, some kind of genius? No. You could say the outcome aligned with our hypothesis. The process, however, was unpredictable. At the very least, we can confirm she did come to New Eridu and acted within our expectations. Before she returns to Rose Califer, we must stop her. โปรดติดตามตอนต่อไปก็เป็นตอนที่เรื่อยๆอันนี้เปิดปมใหม่เปิดตัวละครโอเคไม่ได้แย่ตำแหน่งไม่นึกว่าจะแบบ3 ชั่วโมงจบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแพทชิวๆเลยผมอยากไปตีบอสไม่ใช่อะไรเห็นบอสรายสัปดาห์มาใหม่แล้วแบบโอ้น่าสนใจเลยรู้สึกในอันนี้มันจบเร็วไปหน่อยในเรื่องเลยอยากไปตีกับมันต่อเลยดีปะมีอันนี้ลังแย่น่าจะสายนี่ปะเดี๋ยวไปวิทิเลียมเหมาะกับธาตุผิดปกติแหมรู้แล้วไม่คุยใคร อ่านแล้วก็รู้เลย
รู้เลยว่าของใครเลย Anomaly กับปีผมมีแค่ไฟฟ้าคนเดียวอะที่แบบว่าพอจะสู้ได้ถามว่าอาเรียผมไม่ใช่อาเรียหรอ Promise to tell me if anything's wrong, okay? จำชื่อน้องไม่ได้ ผมก็เลยว่าอาเรียยังไม่เต็มที่อะเลยเลยไม่ค่อยอยากเอาไปสู้เท่าไหร่ What brings you here this time? ออกใจนึงอยากเอาจำชื่อไม่ได้เอาสายฟ้าไปตีอยู่คือมันมี I'll give you a hand. แอบบี้แอบบี้อยากเอาแอบบี้ไปตีมากกว่าของมันครบกว่าเลยถ้าไม่ตูติด Anomaly ฮะอันนี้อันตินี่ไม่แน่เป็นสายของตาลใช่ไหมเป็นสายนี่หมดเลยอ่ะสายเนี่ย Anomaly อันนี้ก็ Anomaly อันนี้อันติเชนดาเมจเนี่ยอะไรพวกอะไรวะตัดสะบันตัดสะบันบูแบบไม่กันนอร์มอลลี่อ่ะมันไม่ติดทับไฟเนาะโอเคลองรอทีนี้เป็นเลยอยากตีบอสไม่ใช่อะไรขอเอามันก็พออาจจะไม่ได้3 ดาวเลยขอตีบอสก่อนอยากตีอะไรอยากตีเลยแบบมันไส้เลยบอสใหม่มันต้องลองของเลย แป๊บนึงมาถึงก็พาเลยไอตอนแรกผมจะหลบไม่ค่อยได้ขออีกรอบคือ2-3อะไรเงี้ยดูไม่ทันถ้ามันแบบไม่ใช่ท่าตีอะไรเงี้ยเลยไม่ได้กดสวยละกดไม่ทันโอเคพอเป็นรายสัปดาห์พอเป็นอย่างนี้ยากละมันดีเลย อันนี้เราก็รีบไปเลยรีบกดกันถามว่ายากไหมถามว่าใส่มาดีไหมผมว่าก็ดีนะแบบสนุกดีแบบอย่างน้อยก็แบบว่าเราไม่ต้องตีเรื่อย
อย่างน้อยก็บอกว่ามีการเคาน์เตอร์บ้างเลย โอเคนี่แหละกดไม่ทัน It's over. Behold, the most มันโดดไปโดดมาโอ้โห Time for a quick ride! Purging slash! Don't get scared, no! Fire! เอ๊ะ A chance to score! You're gonna handle this! But take me shopping like your own, riddled with flaws. The cold is silent. You'll regret choosing me as your opponent. An opening. Victory, the only option. Too late to be begging. Salute and finish for the time field name. I will never lose. You're taking it off. เริ่มสับมั่วละ My blade is away. Clear your mind. Sorry. You're about to run out. Go, come on. Weakling. Red team might here to dance. You're gonna time to split. Stay on offense. No time to deal with you individually. I see your weakness. It's over. Let's go. Adjust your breathing. Blink your strikes to score. It's time to settle this. You're gonna pay. Your weakness has been exposed. Careful, don't get scared. A chance to score. You can't run. I swear on my blade. ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรวะที่แบบว่ามันต้องไอ้เดียทำให้หลอดม่วงๆอ่ะมันออกให้ได้หมดก่อนเลยเรื่องนั้นน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าช้าไปหน่อยไม่เป็นไรเก็บถือว่าตีบอสก็มันดีตีบอสขอไปอ่านได้ไหมมีปะสารานุกรมมีความสำเร็จบันทึกสาระนี่ในระหว่างการต่อสู้ศัตรูบางส่วนจะใช้งานคอรัปเรียซึ่งในช่วงเวลานี้ความต้านทานคีดาเมจ ATK ความต้านทานการขัดจังหวะเพิ่มขึ้นในเดียวกันทั้งเทียร์สูงเสียให้ปีอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไปทำลายทำให้เกิดเอฟเฟกต์ซึ่งแปลงจากอันนี้มันสารานุกรมกัน
มีสระกับออนข้างหลังอันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมให้เดาน่าจะเป็นแบบอาบูมแน่เลยน่าจะทำมาเพื่อขายหน้าตู้อ่ะไม่มีอะไรมากเกมนี้ก็มันดีอยู่แล้วปกติเลยถ้าเลือกหน้าตู้อ่ะรีเซ็ตได้เดี๋ยวI'll give you a hand. I'll show you. Wait. Let me grab my field mic before we bounce. สตันเอาใครดีกว่า I am the Eye of Obel. Heading out. Hey there, Delulu. ผมยังอัพไม่ค่อยเต็มเลยไม่ค่อยอยากไปเอาของเบอร์นี้มาก่อนก็ได้ Is that my cue? Grab the mic and stand with me. อีโก้มันล้ำร้องครับอยากลองดูอีกสักรอบนึงจำได้ว่าจำได้ว่านี่อยู่นะอะไรมาสักรอบอีโก้มันล้ำร้องครับอยากได้3 ดาวตึง Adjusting for wind. ลืมไปมันต้องแบบกะจังหวะตอนแรกให้ได้แต่เพลงฟอสมันนะเอาจริงWill reach its mark. Sing your heart out. Keep up with the beat. Leave it to me. Let's all go down together. Tempo up. Hit the beat. I'll pierce right through. We're not at the handshake stage yet. Wait, มันใช้ท่าผิดแล้ว Too slow. Not done yet. Let's create the most beautiful stage. You can do it this time. Here. That was your last chance. My bullets are one with the wind. I'll take it from here. Time to pin them down. 1, 3, 2, 1. I'll pierce right through. โอ้โหท่าเท่
had the chance. โอเคดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นสกิลอิชชูได้ส่วนหนึ่ง สกิลตัวเองแล้วก็ใครดียังปั้นมาไม่สุดผมรู้สึกปั้นมาไม่สุดไปรอบนี้ผมอยากได้นากองด้วยประเด็นอ่ะนากองไม่ออก ไม่ใช่เลยโอเคไม่เป็นไรถือเป็นการลองสุ่มก็ไม่ได้ไม่เลยใจอยากไปตีบอสเล่นขอได้ไหมใครสักคนหนึ่งแป๊บนึงขอดูคิวแป๊บนึงมารับขอไปตีเล่นก่อนเอาสักรอบเลยเพลงว่าเป็นหวั่นนะเอาดิไม่แต่แบบถ้าอย่างนี้เราว่ามันลดแอคแท็กกับคีดาเมจใช่ไหมแต่ซับมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะใช่ปะผมก็ไม่รู้อ่ะ An opening. Yep. Inadequate. What a nuisance.ซัพพอร์ตตั้งรับอ๋อ Swift yet still. ไม่ได้อ่าน Scatter. You lack training. Swift yet still. Clear yet murky. คือบางทีมันก็อ่านไม่ทันนะว่าอ๋อต้องใช้ซัพพอร์ตตั้งรับถึงจะแบบออกได้เร็วขึ้นใช่ไหม The time. Slumber in the mist. Take this. Huh? Worn out already? เพลงวอตโอเคอะไรสนุกก็แต่วอตเรื่องนี้มันแบบราคาถูกไปเลยแต่บอกว่าอย่างไรก็มันวะโอเคก็จบกันไปแล้วกับเรื่อง Solid Zero อะก็แพทนี้ก็แบบเหมือนมันเป็นแพทชิวๆอะใช่ไหมผมรู้สึกอะมันจะแบบว่าเรื่องใหญ่ๆมันจบไปแล้วไงแล้วก็แบบว่าเป็นเหมือนเพิ่มตัวละครใหม่รอจบอะไรอย่างนี้รอขึ้น 3.0 อะไรอย่างนี้ก็นะ 2.8 ก็ไม่รู้ตัวละครอะไรจะมาบ้างนะแต่ก็นั่นแหละเห็นลีกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะช่วงนี้ห่างหายไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเจอเรื่องนู้นนี่เยอะเกินเลยแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ร้ายเท่าไหร่นะก็ทีที่แบบหายไปนานนะSolid Zero ใช่ไหมโครงการสตาร์เร็วก็มีอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดโดยใช่ก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันจะบอกความดีแล้วลืมยังไม่คืนเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในไลน์หน้าสำหรับไลน์นี้ก็บ๊ายบายครับ